লাইভ, হ্যাঁ। এই চারজনকে দেখা যাবে তো? এই চারজনকেই দেখা যাবে। ওকে, প্রদীপ্ত শুরু করো। Hello and Hello, good morning to all in the second as well as the last day of the two-day international webinar organized by the Department of History, Manikchak College, Malda, on the topic of history of Bengal from micro to macro. I am very happy to say before you that we have a galaxy of wise speakers today as we had on yesterday, and I am sure that they will enrich us by their commendable speech on the topic. But before the start of the session, I would like to say to the audience that if there are any questions, please write it in the YouTube chat box and please mention the name of the speaker to whom you would like to ask questions. Otherwise, it will be very difficult for us to forward the questions to the respective speakers. So, with these few words, I would like to conclude my speech, and now I am requesting to our first speaker, Professor Shankar Kumar Bishas, HOD, Department of History, Bakura University, to take the mic. And Dr. Bishas is the head of the Department of History, Bakura University. He did his master's from the University of Kalyani, Nadia district, and PhD degree from the University of Calcutta. His area of specialization are transition from Mughal rule to colonialism, Muslim in Bengal, particularly the Sufis of Bengal from 19th to 20th century, and the regional history of Bengal. Dr. Bishas has published many articles in the reputed journals and reputed volumes, and also edited one book. So now I am requesting Dr. Bishas to please proceed. Sir, please. Thank you, Pradipto, for your short introduction. First, I convey my sincere gratitude to the Honorable Principal Dr. Aniruddha Chakraborty of Manikchak College, all the speakers, my fellow colleagues, and all the participants in this gathering. I convey my sincere gratitude to the Department of History who organized such a prestigious program. As the organizers requested and keeping in mind the best interest of the students, I will try to deliver my lecture in bilingual mode. Friends, today the main theme of the webinar is History of Bengal from micro to macro, and my topic is historiography of Gaur Malda and its different dimensions. In this regard, I will focus just 3 or 4 important points or dimensions, that is history of Gouda or the district of Malda in a nutshell, historians and their approaches during the colonial period, historians and their approaches during the post-colonial periods. Thus, we will try to establish how the macro history turned into how the micro history turned into macro history. That means I will try to focus on the historical writings of Gouda by local historians during colonial and post-colonial era, and we will trace the evolution of local historiography in that period.
আহ, অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি এখানে, যেটা বলবো যে প্রথমে আমরা একটা সংক্ষেপে গৌড় বা মালদা ডিস্ট্রিক্ট, তার ফরমেশন ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষেপে, তারপর আমরা কলোনিয়াল, আমি আলোচনার সুবিধার্থে কলোনিয়াল এবং পোস্ট কলোনিয়াল যে পিরিয়ড, তার যে হিস্টোরিক্যাল রাইটিংস, সেই সব বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। We know Gouda became the cultural center of Bengal in ancient and medieval ages. The cultural zones was formed with 4 regions: Borind, Tal, Central Land, and Diara. The capital city of Gouda, that is Pandua, Tanda, and Rajmahal, are included in this region during the Sultanate and the Mughal period. Gouda also became the pleasure land of Sufi and Bhakti saints like Jalaluddin Tabrizi, Nur Qutb Alam, and many others. In spite of being a Muslim-dominated region, it became the period of Hussain Shahi and Ilyas Shahi. It became the center of cultural harmony in the medieval ages. In this context, we may mention the period of Hussain Shahi and Ilyas Shahi rules in Gouda and Pandua. During the Mughal period, Shayista Khan had his own Jagir at Gouda. During the period of Shayista Khan, the British established their trading center at Dhaka in the year 1668. Rajmahal and Malda in the year 1680. In the 18th century, the monks and fakirs of Dashnami community and their leader Majnu Shah of Madari Sufi Silsila were the residents of Malda. এখানে আমি উল্লেখ করে রাখি, এই দশনামি কমিউনিটি বা মাদারি ফকিরদের নিয়ে এখানে একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছেন, ডক্টর আনন্দ ভট্টাচার্য। তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত কাজ করেছেন, এ বিষয়ে তিনি বিশদভাবে বলতে পারবেন। In 1783, Charles Grant established Nilkuti at Goa Malti in Malda. Henry Caton was the next official of this kuti. The famous missionary William Carey was in charge another kuti in 1794 at Madnavati. At present, it is situated at Bamongola police station in Malda. এখানে বলা যায় যে কেরি এই কুঠিতে বসেই the Bible he translated into Bengali, English from Bengali. During the British period, the famous Wahhabi leader Rafiq Mondol organized the peasantry and revolted against local Jamindar and the British operation in the decade of 1840s. After some time, Rafiq Mondol became a Maulavi and was known as Rafi Mullah. In the Swadeshi period, Binoy Kumar Sarkar established National Education Council at Malda. Onushilan Somiti and Broti Somiti had their branches at Malda. During the freedom movements, Hangsho Gopal Agarwala, Devesh Das, Mohendra Das, Vibhuti Bhushan Lahiri and Anath Bandhu Ghosh of Malda are the active member of the Onushilan Somiti. During 1927 to 32, Jitu Sautal and his associate revolted. Under the leadership of Kashishwar Chakraborty of Dinajpur, and the Santals formed a separate religious community named Sottam Shivam Sundaram. Krishnajivan Sannal, a resident of Kanshat in Malda, was convicted as the youngest convict in Alipur conspiracy case. Subodh Misro, a resident of Pipla in Malda, played an important role in the Quit India movement in 1942. In this respect, our main aim is to highlight the local historians and to explore their historical works.
Before starting this, we may also discuss the process of the formation of the district Malda. According to the Ashok Mitra census in India 1951, Malda district was formed out of portion of Purnia, Dinajpur and some parts of Rajshahi in 1813. In fact, Malda emerged as independent and separate district in 1859. In this time, a full-time magistrate and collector was appointed of the district. Up to 1876, the district formed a part of the Rajshahi division, but the district was under the Bhagalpur division from 1876 to 1905. In 1905, the district was transferred from Bhagalpur division to Rajshahi division with the formation of the province of Eastern Bengal and Assam. In 1912, the partition of Bengal was annulled and the district continued to be in Rajshahi division of Bengal up to 1947. As Malda district was রাখা দরকার, এইভাবে বিভিন্ন সময়ে ভাগলপুর এবং রাজশাহী এই সময়ে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে আমরা পরে দেখতে পাচ্ছি একটা বাউন্ডারি লাইন, মালদা ডিস্ট্রিক্টের বাউন্ডারি লাইন নিয়ে একটা ডিবেট তৈরি হচ্ছে প্রশাসক মহলে। সেটাও একটা উল্লেখ এখানে করছি। বলা হচ্ছে দা পোর্শন অফ পুরুলিয়া এন্ড মালদা টু দা ইস্ট অফ দা রিভার Mahananda, which is the ethnic and linguistic boundary between Bengal and Bihar, should go to Bengal and western. Hello. স্যার আই থিঙ্ক বেরিয়ে গেছেন, একটু কল করে নাও, ইন্টারনেটের হয়তো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। নেটে একটু গোলমাল হচ্ছে। স্যার ক্লিয়ার নয় স্যার। একটু দূরে বলুন, একটু দূরে। ইন্টারনেটের প্রবলেম আছে ওনার। স্যার একটু ইন্টারনেটের প্রবলেম আছে, একটু দেখে নাও। একটু পজ রাখা যাবে না? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, প্রদীপ্ত, am I audible? Sir, your sound is not coming properly. Okay. No, sir. Now it is okay. Now it is okay. Okay. Sorry for technical glitches. যেটা আমি বলছিলাম যে মালদা ডিস্ট্রিক্ট এভাবে বাউন্ডারি লাইন নিয়ে
একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে, এবং 1947-এ সে যখন আমরা দেখছি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যে প্ল্যানটা ঘোষণা করছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে মালদা 15ই আগস্ট কিন্তু একটা মাথায় রাখতে হবে, আমরা অনেকেই জানি এটা, যে 15ই আগস্ট মালদা কিন্তু স্বাধীন হয়নি। সে সময় মালদা ডিস্ট্রিক্ট ইস্ট পাকিস্তানের আন্ডারে ছিল, এবং তারপর দুদিন পর 17ই আগস্ট থেকে আমরা দেখতে পাই যে মালদা ইন্ডিয়ার মধ্যে আসছে এবং মালদা স্বাধীন ডিস্ট্রিক্টে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। মোটামুটি এই হলো আমার একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট গৌড় অ্যান্ড মালদা। এবং আমি এই একটা জিনিস এখানটায় বলে রাখি, আমার এই আলোচনা শুরু করার আগে আমি যে জায়গাটা সচেতন ভাবে অ্যাভয়েড করা বাইরে রেখেছি আমার আলোচনার ক্ষেত্রে, সেটা হলো প্রাচীন মালদার গৌরভূমি এবং তার আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার নিয়ে যে বিষয়ে বিস্তারিত কাজকর্ম মালদার বাইরে হিস্টোরিয়ানসরা করেছেন। সুতরাং আমি আমার কলোনিয়াল এবং পোস্ট কলোনিয়াল যে পিরিয়ড, সেই পিরিয়ডে যে সমস্ত কাজগুলো হয়েছে সেগুলোই আমি ফোকাস করার চেষ্টা করছি। To understand the evolution of the historiography of Gaur Malda in this period, we shall discuss into two phases: pre-independence period and post-independence period. Pre-independence period যদি আমরা যাই, the approaches of local history of Gaura in the pre-independence period can be further classified into two phases, that is the efforts of the British officials and traditional approaches. The effort of the British officials was started in the 19th century. The regional historical studies enriched through the efforts of the British officials come historians. In this context, it is worthwhile to mention Henry Caton's Ruins of Gaur in the year 1801. In this book, he detailed description and the map of ancient Gouda and its capital city have been depicted. It is interesting to note that this is the first printed book of regional history in English. We may mention Mr. Caton, who the first man to have systematically explored of this site of Gouda. লোকাল ডেসক্রিপশনের জন্য আমরা বুকানন হ্যামিল্টনের কথাও বলতে পারি। বুকানন হ্যামিল্টন তার 1820 থেকে 1838 সালের মধ্যে একাধিক বই লিখছেন, যেগুলো হলো these books are statistical description of Hindustan in the year 1820, volume 3, the East Indian Gazetteers of Hindustan in the year 1828, volume 2, the History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India in the year 1838, and the district of Purnia and Dinajpur. The last one was published by the efforts of Montgomery Martin from London, based on Buchanan's investigation. ওই বছরেই আমরা আর একটা রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি, যেটা অ্যাডামস এর রিপোর্ট, যেখানে মুসলিম এডুকেশন বা শিক্ষা ব্যবস্থা বা বক্তব্য মাদ্রাসা তার নিয়ে একটা ভিভিড পিকচার আমরা দেখতে পাই। ঠিক 38 বছর পর আমরা যদি দেখি, in the year 1876, the authentic and informative books are published by the efforts of W. Hunter. His statistical accounts of Bengal has 20 volumes. The 7th volume of this book dealt with Malda, Rangpur and Dinajpur. In this volume, the boundary of Malda, its topography and general aspects, ethnology, cultivation, its climate, its population and education reports are mentioned in detail, which is regarded as a core book in the regional historical studies. We may mention J. E. Lambert's Malda District Gazetteers. In this volume, we are able to know that the elaborate discussion about history of Gouda, its physical aspects, its peoples, public health, natural calamities,
rent, wages and prices, manufacture and trade, means of production and communication. Bengal settlement officer M.O. Carter had published his magnum opus volume from Bengal government in 1938. His book is regarded as the evidential document to the peasant scholars. In the appendix of the volume, Carter mentioned the list of officers who warded in the Malda district and the list of important government notifications and appointment orders have also been mentioned. British officials like J.J. Pemberton, his book Geographical and Reports on the District of Malda published in the year 1854. He was a revenue surveyor, has depicted the details of geographical and statistical reports of the district of Malda. In this book, he focused the most common trees and plants, different parganas, roads and towns, rivers, cultivation patterns, and various types of crops of the district. এই হলো আমাদের ব্রিটিশ অফিসিয়ালদের যে প্রয়াস সেইটা। এরপর আমরা যেটা আসছি ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচেস, যেটা শুরু হয়েছিল প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডে। সেখানে আমরা মেনশন করতে পারি ইলাহি বক্সের কথা, রাধেশ চন্দ্র শেঠের কথা, রজনীকান্ত চক্রবর্তীর কথা, অক্ষয় কুমার মৈত্রের কথা। আমরা মেনশন করতে পারি আবিদ আলী খানের কথা এবং হরিদাস পালিতের কথা। আমরা প্রথমে দেখব যে the Bengal descendant who engaged themselves in the architectural studies or obsolescent history of ancient Gaura. Eli Vox was one of the important personality from old Malda. His famous book was Khurshid-i-Jahannuma, written in French. Although the British writers like T.E. Ravenshaw or Cunningham did not mention this book, but Major Stuart has profoundly admired it. And Abid Ali has called him Jagat Guru. Radhesh Chandra Sheth was another writer who made an effort in the architectural study of ancient Gauda. This deep-rooted, famous researcher began his works in the periodical Gaur Barta and later wrote several other essays and some books. That is, a historical essay, Maldaho Ratnamala, Gita Kaumudi, Sheikh Shubodaya, etc. যদিও শেখ শুভোদয়া এডিট করা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে, সেটা আমি পরে আসছি। Radhesh Chandra Sheth was also a vice president of Malda National Education Society during the Swadeshi movement. In fact, the tradition of the local history or historical studies of Malda increased through the effective effort of Rajanikanto Chakraborty. His famous book, Gaurer Itihas, was published in the 2 volumes. The first volume was published by Rangpur Sahitya Parishad in 1907, and the second one was published by his famous student Abid Ali Khan in 1909. As a nationalist intelligentsia of Malda, Rajanikanto Chakraborty wrote these 2 volumes which highlighted the detailed description of ancient tradition of Gaur. After him, a new stream came into the historiography of Gaura to the local historian. অর্থাৎ 1916-তে রজনীকান্ত চক্রবর্তী মারা যাচ্ছেন এবং তার মৃত্যুর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি তার 2 ছাত্র অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং আবিদ আলী খান, তারা এই একটা গৌড়ের ইতিহাস চর্চার একটা ধারা তারা বজায় রাখছেন। অক্ষয় কুমার দত্তর কথা আমরা বলতে পারি যে who used inscription and copper plate the most
ট্রাস্টেড এলিমেন্ট অফ রিজিওনাল হিস্ট্রি, এবং যেটা প্রকাশিত হচ্ছে তার গৌড় লেখমালাতে। এছাড়া অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র গৌড় কথা আমরা বলতে পারি। রজনীকান্ত চক্রবর্তী's another student, Abid Ali Khan, translated the book Gaur Katha titled Description of Ancient Gauda in English on the occasion of Lord Curzon's visit in 1902. এবং আবেদ আলী খান যে রজনীকান্তের যে ছাত্র, সে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাই দ্য ইন্সপিরেশন of Rajnikanta Chakraborty, he wrote a short notes on the ancient monument of Gaur and Pandua in 1913. Till now, this book is an authoritative record of Gaur and Pandua. In the year 1930s, it was changed and modified by H.E. Stapleton, and it was published as Memoirs of Gaur and Pandua. মাথায় রাখতে হবে, যেটা আমরা আবিদ আলী খানের যে বইটা আমরা এখন সবার মুখে আমাদের ঘুরে, যে মেমোয়ার্স অফ গৌড় অ্যান্ড পান্ডুয়া, বইটা যখন আবিদ আলী খান লিখেছিলেন এই নামটা ছিল না। এটা পরবর্তীকালে 1930 সালে H.E. স্টেপলটন এটাকে যখন রিভাইজ করছেন তখন তার এই নামটা দিচ্ছেন। এরপর আমরা যেটা আসছি সেটা হলো যে আমরা একটু জেনে নিই যে আবিদ আলী খান এর বইটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু আবিদ আলী হুইজ আবিদ আলী খান এইটা আমার ধারণা খুব কম লোকেই জানে, কারণ আমি দীর্ঘকাল মালদায় কাটিয়েছি। আবিদ আলী খান নিয়ে বিশেষ বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি বলে এই বইটা ছাড়া তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তো H.E. স্টেপলটন যে বইটা রিভাইজ করছেন তার যে অ্যাপেন্ডিক্স, সেই অ্যাপেন্ডিক্সে যদি আপনারা যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে একটা অটোবায়োগ্রাফি দেওয়া আছে আবিদ আলী খানের। সেখানে আবিদ আলী খান স্পষ্টভাবে লিখছেন, I was born in 1872 AD in the village of Arhidanga, a place about 16 miles northwest of headquarters of the district of Malda. অর্থাৎ মালদা ডিস্ট্রিক্ট ইংলিশ বাজার থেকে 16 মাইল দূরে, যেটা আড়িডাঙ্গা বলছে, আসলে সেটা ছিল আড়াইডাঙ্গা। and am the son of the late Haji Turab Khan of আড়াইডাঙ্গা, এবং তার বাবার নাম ছিল হাজি তুরাব খান, অর্থাৎ তিনি একজন আড়াইডাঙ্গার একজন বিখ্যাত হাজি। He was the first Mohammedan of the district who was educated his son in English. মাথায় রাখতে হবে যে এই আবিদ আলী খান, হাজি তুরাব আলী খান তার যে পুত্রদের প্রথম ইংলিশ এডুকেশন দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন, এবং প্রথম মোহামেডান হিসাবেই তিনি মালদাতে পরিচিত, যিনি তার পুত্রদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার একটা প্রয়াস নিচ্ছেন। দেখছি যে মালদা আবিদ আলী খান প্রথমে মালদা জেলা স্কুল, তারপরে ক্যালকাটা মাদ্রাসা, তারপরে সেখান থেকে বিহার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এট বাকিপুর অ্যান্ড ইন দ্য শিবপুর কলেজ। এরপর পর তিনি ক্যালকাটা মাদ্রাসা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাকিপুর, সেখান থেকে শিবপুরে আসছেন। তারপর আবার আবিদ আলী লিখছেন, I then served for 5 years as a ম্যানেজার অফ দ্য ইন্ডিয়ান মোহামেডান ট্রেডিং কোম্পানি অ্যাট বাকিপুর, অর্থাৎ বিহারের ওই যে বাকিপুর, সেখানে তিনি প্রায় 5 বছর ইন্ডিয়ান মোহামেডান ট্রেডিং কোম্পানিতে তিনি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন। তিনি লিখছেন, I entered PWD in the year 1899, অর্থাৎ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে তিনি ঢুকছেন 1899 সালে, and was put in charge of the special repairs to the old building at Gaur and Pandua. এবার তিনি এখানে তাকে চার্জ দেওয়া হচ্ছে যে গৌড় অ্যান্ড পান্ডুয়াতে যে ওল্ড বিল্ডিং গুলো রয়েছে সেগুলোকে রেনোভেশন করার একটা দায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠানো হচ্ছে। অর্থাৎ আবিদ আলী খান ছিলেন একজন একেবারে সন অফ দ্য সয়েল অফ মালদা, এবং তিনি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং তিনি পরবর্তীকালে একটা পায়োনিয়ারি হিস্ট্রি বুক লিখছেন, এবং এই কারণে আমি এটা উল্লেখ করতে চাইছি। তারপরে তিনি লিখছেন, ইন রিকগনিশন অফ মাই সার্ভিসেস
government was pleased to confer upon me the title Khan Sahib in the year 1917. অর্থাৎ 1917 সালে তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে গভর্নমেন্ট তাকে খান সাহেব উপাধি দিচ্ছেন। এমনকি তার যে বড় ভাই খান সাহেব উপাধি, তিনিও খান সাহেব উপাধি পেয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাই প্রফেশন একজন লয়ার এবং তার নাম হলো আব্দুল আজিজ খান, হু হ্যাজ সার্ভড অ্যাজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটি ফর সেভারাল ইয়ার্স। অর্থাৎ ইংলিশ বাজার যে মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে দীর্ঘকাল তিনি চেয়ারম্যানের পদ সামলেছেন। যে বিষয়টা আমি উল্লেখিত হয়েছে আমাদের ওখানকার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর রতন দাশগুপ্তের আপনার হলো পৌরসভার কার্য বিবরণীতে ইংলিশ বাজার শহর এই নামে একটা বইতে বেরিয়েছে। বইটা আপনারা এখনো পাওয়া যায়, বইটা জোগাড় করা যেতে পারে। বলা হচ্ছে যে আবিদ আলী খান ছিলেন আসলে জাতিতে পাঠান এবং তারা ছিল আসলে ইউসুফজাই যে ব্রাঞ্চ সেই ব্রাঞ্চের। এবং যখন বইটা তিনি লিখছেন তিনি সেখানে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর কথা লিখছেন যে মাই ওয়ার্মেস্ট থ্যাঙ্কস আর ডিউ টু দ্য অথর্স হুজ ওয়ার্ডস হ্যাভ কনসাল্টেড অ্যান্ড freely quoted in this compilation, especially the ASI report of Major General Cunningham and the curator SP চক্রবর্তী। তিনি আরো লিখছেন যে ফেমাস আর্কিওলজিস্ট ডিবি স্পুনার তার ম্যানাস্ক্রিপ্ট দেখে দিয়েছিলেন, সেটাও সেখানে আমরা পাই। যে বিষয়টা এখানে মেনশন করার দরকার, যেটা আমরা আবিদ আলী খানের মেমোয়ার্স অফ গৌড় অ্যান্ড পান্ডুয়া এই বইটার বাইরে আরো বেশ কিছু বই আবিদ আলী খান লিখেছিলেন, যেটা বিদেশে যার ডিমান্ড ছিল সে সম্পর্কে বোধহয় তথ্য আমরা যারা মালদা নিয়ে চর্চা করি তাদের কাছে আছে বলে আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমি খুব কম দেখেছি। তবে এ বিষয়ে যারা ডিপ স্টাডি করেছেন মালদায়, বিশেষ করে প্রদ্যুৎ ঘোষ বা রতন দাশগুপ্ত বা অসীম সরকার, এরা হয়তো বলতে পারবেন। যেখানে বলা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হি হ্যাজ বিন রিটেন so many books for the use of Mohammedan youth, অর্থাৎ মোহামেডান যে ছাত্র যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু বই লিখছেন আবিদ আলী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রেয়ার বুক ফর মুসলিম, এই বইটা লেখা হচ্ছে ইংলিশ অ্যান্ড আরবিক। তারপরে একটি বই হচ্ছে গুলশান-ই হিন্দ, এ সং বুক ইন উর্দু অ্যান্ড পার্সিয়ান। তারপরে একটা বই লেখা হচ্ছে উর্দু প্রিমিয়ার, লাস্ট হচ্ছে বেঙ্গলি প্রিমিয়ার। এই বইগুলোর সম্পর্কে তিনি তার বিবরণীতে লিখছেন, these books have large sales of market and there was a large demand for prayer books for Muslims in the foreign countries like Trinidad, Sierra Leone, Singapore, Hong Kong and Ceylon. এই কাজগুলো করতে তাকে আরো যারা সাহায্য করেছিলেন তারও উল্লেখ তিনি করে গেছেন। যেমন ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বিখ্যাত উলেমা ডক্টর হিদায়ত হোসেন, তিনি এটা তাকে ওই প্রেয়ার বুক ফর মুসলিমস লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি লিখছেন মৌলভী মকবুল আহমেদ, যিনি আরবি ডিপার্টমেন্টে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। এমও কার্টার সেটেলমেন্ট অফিসার, যেটা অলরেডি আই হ্যাভ মেনশন, কার্টার এর সঙ্গে তার কথোপকথন হয়েছে। এনকে ভট্টশালী কিউরেটর ঢাকা মিউজিয়াম, তার সাথে তার আলোচনা হয়েছে। ডব্লিউ.কে ফার্মিঙ্গার তিনি তার যে বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট সেখানে অসংখ্য এসে বা প্রবন্ধ আবিদ আলীকে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলে আবিদ আলী লিখছেন। এবং তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন, বর্তমান যে পান্ডুয়ার যে আদিনা মসজিদ তার যে প্ল্যান, সেই প্ল্যানের 3টে কপি ফার্মিঙ্গার আবিদ আলী খানকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ
আমার মনে হয় যে আবিদ আলী খানের নিয়ে শুধু মেমোয়ার্স অফ গৌর পান্ডুয়া এই জায়গাটার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ না থেকে তার সম্পর্কে একটা ডেপথ স্টাডি আমরা করতেই পারি বা হওয়া উচিত। এরপর আমরা যেটা আসছি যে আমরা দ্বিতীয় প্রজন্মের কিছু হিস্টোরিয়ানস যাদের কাজকর্ম এখানে উল্লেখ করার মতো, তারা হলেন বিদুর শেখর শাস্ত্রী, বিনয় কুমার সরকার, বানেশ্বর দাস, কালীপদ লাহিড়ী, শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী, সুকুমার চক্রবর্তী and many others. বিনয় কুমার সরকার was another offspring of মালদা। তবে এখানে উল্লেখ করে রাখি, আমি বিনয় কুমার সরকার সম্পর্কে ডিটেলে যাচ্ছি না, কারণ মালদাতে বিনয় কুমার সরকার যে একজন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মালদাতে বিনয় কুমার সরকার নিয়ে মালদা বা মালদার বাইরে বেঙ্গলে অসংখ্য কাজ হয়েছে এবং সে সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি। তবে উল্লেখ করতে হয় যে তার যে স্বাধীন চিন্তা, তার যে সাহিত্য ভাবনা, তার যে বিজ্ঞান, তার যে ইতিহাস, তার অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনৈতিক যে ধারণা, সেটা পরবর্তী প্রজন্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবং তার এক ছাত্র বানেশ্বর দাস, তার পরবর্তীকালে লিখিত বানেশ্বর দাসের একটি বই উল্লেখ করার মতো, দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক আইডিয়াজ অফ বিনয় সরকার, সেখানে বিনয় সরকারের এই যে প্রিমিটিভ যে ডক্ট্রিনস, সেই ডক্ট্রিন সম্পর্কে তার একটা ওয়ার্ডে ব্যাখ্যা করেছেন, সরকারিজম। বলছে সরকারিজমের বা একটা স্কুল অফ বিনয় সরকার সেইটা তৈরি হয়েছিল, সেটা তিনি ওই বানেশ্বর দাসের বইতে আমরা পাই। বা বিনয় সরকার অন্যান্য জায়গাতেও বিনয় সরকারের এই ব্যাপারটা আমরা এই সরকারিজম ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাই। এক কথায় বলতে হয়, বিনয় সরকার had published many books in different languages during the period 1907 to 1949. He published book, যেটা তার যে পাবলিশড বুক, সেখানে আমরা খুব সংক্ষেপে যাচ্ছি, যে 45টা বই তিনি বাংলায় লিখেছিলেন, 5টা বই লিখেছিলেন ফরাসি ভাষায় এবং 3টে বই লিখেছিলেন জার্মান ভাষায়। এই হলো বিনয় সরকার। সুতরাং আমরা বিনয় সরকারের সম্পর্কে আমরা মালদাতে বাংলায় লেখা একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা আমরা বলতে পারি, ডক্টর প্রদ্যোৎ ঘোষের লেখা বা হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা বইগুলো আমরা দেখতে পারি। পরবর্তীকালে আমরা নাও আই উইল ফোকাস দ্য ফলোয়ার্স অফ বিনয় সরকার। বিনয় সরকারের যে ফলোয়ার্স, তাদের সম্পর্কে আমি একটু ফোকাস করতে পারি। We may mention that during the Swadeshi era, Malda Jila School was the nerve center of national education movement and leadership under leadership of Binoy Sarkar. আমরা বলা হচ্ছে যে মালদার যে জিলা স্কুল, সেই জিলা স্কুলটা আপনার হলো একটা নার্ভ সেন্টারে পরিণত হয়েছিল বিনয় সরকারের নেতৃত্বাধীনে। তার নেতৃত্বেই মালদাতে জাতীয় শিক্ষা সমিতি তৈরি হচ্ছে এবং তৎকালীন যে পত্রিকা মালদা সমাচার, সেখান থেকে আমরা দেখছি যে মালদা জেলা স্কুলের যে ছাত্র, তাদের যে স্বদেশ প্রেম বা বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে স্কুল থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত হচ্ছে। এবং এই নোটেবল এই এবং দেম আর হরিদাস পালিত, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কুমুদনাথ লাহিড়ী, বিপিন বিহারী ঘোষ and others. The above noted students are the active followers of Binoy Sarkar and members of Malda National Education Association. By the call of the times, Malda Jatiyo Shiksha Samiti or Malda National Education Association have taken a number of projects. Importance was to revive the ancient tradition and culture of Borendra region. এই প্রসঙ্গে আমরা হরিদাস পালিতের কথা বলতে পারি। হরিদাস পালিত যিনি আপনার বিনয় সরকারের একনিষ্ঠ ফলোয়ার এবং হরিদাস পালিতই এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একজন উল্লেখযোগ্য মেম্বার। হরিদাস পালিতের অ্যাকচুয়ালি পূর্ব পরিচয় যদি আমরা দেখি, তাহলে তিনি আসছেন
বর্ধমানের কুড়ামন বলে একটি জায়গা থেকে। তার বাবা হলেন হলধর পালিত। তিনি বাই প্রফেশন তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথ ডক্টর। তো হরিদাস পালিত দারিদ্রতার জন্য একটা জিনিস এখানে হরিদাস পালিত মেনশন করা দরকার। এই কারণে মালদার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বা স্বদেশী শিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। হরিদাস পালিত কিন্তু খুব বেশি মেনশন হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। তো হরিদাস পালিত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দারিদ্রতার কারণে জেলা স্কুলে তার শিক্ষার সমাপ্তি ঘটছে এবং পরবর্তীকালে আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি যে পরবর্তীকালে তিনি তার বাবার যে পেশা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে সেই পেশা বেছে নিচ্ছেন এবং মালদার গ্রামে গঞ্জে জঙ্গলে ঘুরে যে প্রত্ন সম্ভার সেটা তিনি স্বচক্ষে দেখছেন এবং পরবর্তীকালে যখন আমরা দেখছি যে একটা মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতির তরফ থেকে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর পাবলিশড ইন দা Malda Samachar magazine on behalf of the association to endorse cultivation of folk culture, folk festivals and folk arts. Haridas Palit started a research on the history of Gombhira, one of the oldest living traditional mask dance of Malda. Haridas embarked upon an extensive tour of Malda, including the rural and forest area, and tracking down archaeological remains and collecting rare truths or enriched his knowledge. He carried on writing numerous essays and volumes about rural peoples of Bengal and their culture. However, it is a matter of great regret that hardly any scholarly work has been done so far on the life and accomplishments of this noteless hero. He remained distant from the public eye. The হরিদাস পালিত আরেকটা যা তার যে বিখ্যাত বই, সে বইটা হলো আব্দের গম্ভীরা। সেটা অবশ্য আজকাল পাওয়া যায়। ওখানে তুষার কান্তি ঘোষ বলে একজন আছেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, তিনি এই বইটা সম্পাদনায় তিনি বাংলাতে আবার বের করেছেন। তবে তার মূল বইটাও কলকাতার বিভিন্ন নামি দামি লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মাথায় রাখতে হবে যে এই বইটা যখন তিনি ফিল্ড ওয়ার্কের বেস করে গম্ভীরার উপরে যখন এই বইটা তিনি লিখছেন, তাতে অ্যাকনলেজ করছেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মতো মানুষেরা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে পত্রিকা 1316 বঙ্গাব্দে হরিদাস পালিতের একটি বই একটি প্রবন্ধ পাবলিশড হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে 1912 সালে আব্দের গম্ভীরা নামে মালদা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে বের হচ্ছে এবং এটা পরবর্তীকালে আমরা যদি যখন আমরা বিনয় সরকারের যদি আমরা ফোক এলিমেন্টস অফ হিন্দু কালচার দেখি, সেখানে তার ছত্রে ছত্রে তার ইন্ট্রোডাকশনে তিনি হরিদাস পালিতের নাম উল্লেখ করছেন এবং দেখানো সেখান থেকে আমরা দেখছি কিভাবে মাইক্রো হিস্ট্রি একটা ম্যাক্রো হিস্ট্রিতে পরিণত হচ্ছে। আমরা এরপরে আমরা আলোচনা করতে পারি আরেকজন নোটলেস হিরো, তিনি হলেন শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী। শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী সম্পর্কে খুব কমই আমরা জানি। শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা দেখতে পাই হলো মালদার বিখ্যাত আপনার একটি দীর্ঘকালের একটি পত্রিকা, লোকাল পত্রিকা রূপান্তরের পথে, তার যে শারদীয়া সংখ্যা, সেখানে একটা অনেক দিন আগে, এর আগে আমি সালটাই মুহূর্তে আমার মনে নেই, রতন দাশগুপ্ত এবং মালদা কলেজের ইকোনমিক্স এর অধ্যাপক প্রভাস চৌধুরী এই একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং খুব ইন্টারেস্টিং এই খবরটা। তারা এই শিরোনামটা ছিল ঠিকানার খোঁজে প্রত্নবস্তু শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং কর্তৃপক্ষ। সেখানে তারা দেখাচ্ছেন যে শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী হলো ফরিদপুরের খালিয়া গ্রামের প্রাচীন সামন্ত বংশের সন্তান। সেখান থেকে আমরা পরে শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী মালদায় আসছেন এবং উল্লেখযোগ্য রতনবাবু এবং প্রভাস চৌধুরী এই যে প্রবন্ধটা লিখছেন, সেখানে সোর্স হিসাবে তারা যে ব্যবহার করছেন সেটা হলো খুব ইন্টারেস্টিং, যে 1939 থেকে 70 সাল পর্যন্ত প্রায় আপনার 145-46টা চিঠি
তারা উদ্ধার করেছিলেন শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে। এবং সেই চিঠিগুলো যাদেরকে লেখা শান্তিপ্রিয় লিখছেন বা শান্তিপ্রিয়কে যারা চিঠি লিখছেন তাদের কথা যদি আমরা শুনি তাহলে আমাদেরকে অনেকটাই অবাক হতে হয় যে কোন বড় মাপের মানুষ শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী মালদাতে ছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী চিঠি লিখছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে, শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী চিঠি লিখছেন আরই মার্টিমার হুইলিয়ারকে। এর ডেটটাও আমি বলতে পারি 1945-এর 14 এপ্রিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন 23 ফেব্রুয়ারি 1942। সরস্বতী কুমার সরস্বতীর সঙ্গে তার চিঠিপত্রের আদান প্রদান হচ্ছেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সাথে তার চিঠিপত্রের আদান প্রদান হচ্ছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে বা বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে, ইভেন আজ জওহরলাল নেহরুর সাথেও আমরা দেখছি ত্রিগুণা সেনের সাথে তার চিঠিপত্রের আদান প্রদান হচ্ছে। এবং একটা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করে রাখি এখানে, যে তার যে রাজারাম যে আপনার মিউজিয়াম, যেটা খালিয়া রাজা রাজ পরিবারের ছিল, সে সময় তার যে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা দেখছি শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী আসছেন এবং এখানে ওই হরিদাস পালিতের মতো অসংখ্য প্রত্নবস্তু খোঁজ করে তিনি আপনার হলো দেখাচ্ছেন যে এটার একটা মিউজিয়াম করা উচিত। এবং এই মিউজিয়ামের জন্য তিনি অসংখ্য চিঠি চাপাটি তিনি আদান প্রদান করছেন। এবং রমেশ মজুমদার বা আপনার হলো কেন দীক্ষিত বা আপনার সুকুমার বিশ্বাস বা তৎকালীন আইএসআই এর যে এএসআই এর যে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট তিনি বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও অসংখ্য চিঠি লিখেছেন, যেসব চিঠিগুলি তারা উদ্ধার করেছেন মূলত ডক্টর দাশগুপ্ত এবং আপনার হলো প্রভাস চৌধুরী। সেটা রূপান্তরের পথের অফিসে যদি কেউ যান এই লেখা, এই মূল্যবান লেখাটা পাওয়া যেতে পারে। এবং এই চিঠিটাও মালদায় যদি রিকভার করা যায় তাহলে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হতে পারে। প্রদীপ্ত, আমি আর 2-1 মিনিট পেতে পারি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর ওকে, একটা শুধু ইনফরমেশন এখানে উল্লেখ করা দরকার, যে মিউজিয়ামটা শান্তিপ্রিয়র ইচ্ছা ছিল তৈরি করার, সেটার জন্য তিনি অসংখ্য জায়গা ঘুরেছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ঘুরেছেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ঘুরেছেন গৌহাটিতে। শেষ পর্যন্ত নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান যে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে রাজারাম মিউজিয়াম, সেটা কিন্তু এই তার যে সম্ভার, প্রত্ন সম্ভার, সেটা কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরীর দেওয়া এবং তার নামকরণটাও কিন্তু শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরীর এই অনারেই করা। এটা একটা উল্লেখ করার মতো বিষয়। মালদা নিয়ে আর যে চর্চা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্কলার, তাদের মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি ডক্টর প্রদ্যুৎ ঘোষের কথা, যিনি অবশ্য ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল অফ দিস কলেজ। তিনি প্রদ্যুৎ ঘোষ ছিলেন আমাদের বর্তমান অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর আগেই বোধহয় প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন, অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল। প্রদ্যুৎ ঘোষ অসংখ্য তার বইয়ে মালদার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে বই গৌর অ্যান্ড পান্ডুয়া বা গৌর পান্ডুয়ার স্থাপত্য বা ফোক আর্টস অফ বেঙ্গল, বা তার একটা খুব রেয়ার বই বহুকাল আগে বেরিয়েছিল কালীঘাট পটস অ্যানালস অ্যান্ড অ্যাপ্রাইজাল, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বই। তো এই সব বইগুলো এক কথায় বলা যায় যে রিচেস্ট ট্রেজার ট্রোভ ফর ইটস বিউটি অ্যান্ড প্রাইড, সেটাকে আমরা বলতে পারি। আরেকজন নোটলেস হিরো মালদায় যিনি রিসেন্টলি পরলোক গমন করেছেন, মাননীয় কমল বসাক। কমল বসাক একজন মালদা বিএড কলেজের ক্লার্ক ছিলেন। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল এবং অনেক সময় গেছে আমি তার সঙ্গে যখন গেছি, তিনি হাঁটতে হাঁটতে মালদা জেলা স্কুল থেকে একেবারে আপনার পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি দিয়ে একেবারে যদি আমরা পুরাটুলি পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই বা চৌধুরী জমিদার পরিবারের বাড়ির সামনে দিয়ে
কমল বসাক আমাকে বলেছে যে শঙ্করবাবু, এই যে আমরা হাঁটছি এর পায়ের তলায় অসংখ্য ইতিহাস, যার উপর আমরা মারিয়ে চলে যাচ্ছি। এবং সেটা পরবর্তীকালে আমরা যদি দেখি যে চৌধুরী বংশের যে জমিদার যদুনন্দন চৌধুরী বা আশুতোষ চৌধুরী, তাদের নিয়ে লেখা কমলদা একটা লিখেছিলেন, বা তার আপনার কমলদার একটা উল্লেখযোগ্য লেখা উল্লেখ করতে হয়, সেটা হলো তিনি একটা উল্লেখ করেছেন ব্যাটেল অফ বোটস। সেটা ওই নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে, নেভিগেশন ইন নর্থ বেঙ্গল ইন আর্লি হিস্টোরিক্যাল এজেস, এই নামে শিরোনামে একটি প্রবন্ধে তিনি দেখাচ্ছেন যে নৌকা বোটের যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধেও তার যে বিভিন্ন নাম, খোসা, ছিপ, ভৃষটি অ্যান্ড ফাঞ্চিসা, বা সেগুলো তার উত্তরাধিকার হিসাবে মালদাতে বোধহয় প্রদীপ্তরা জানে যে মানিকচক ঘাটে এখনো ওই বাইচের মেলা বোধহয় হচ্ছে। সুতরাং এই এই বিষয়টা কমলদা উল্লেখ করেছেন তার লেখায়। রিসেন্টলি অসীম কুমার সরকার তার মালদার যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সেসব নিয়ে অসংখ্য লেখা, অসংখ্য পত্রিকা তিনি লিখেছেন। বিশেষ করে দুটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা তার বলা যায়, সেগুলো সহজেই পাওয়া যায়। সে সমস্ত বইতে তিনি মালদার যে বিখ্যাত একটি পত্রিকা গৌর বার্তা বা গৌর দূত বা কুসুম নামে মালদার যে প্রথম পত্রিকা, সেসব পত্রিকা তিনি থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কিভাবে একটা হিস্টোরিক্যাল যে ম্যাক্রো হিস্ট্রি থেকে মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো হিস্ট্রিতে পৌঁছানো যায়, সেটা অসীম সরকার তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তো সুতরাং আমি শেষ করে আসি। এইবার আমরা এইটুকু বলতে পারি যে মালদায় যে লোকাল যারা আছেন, এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম করতে হয়, না হলে অন্যায় হয়। তারা হলেন গোপাল লাহা এবং মাননীয় মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়। তাদের অসংখ্য লেখায় মালদার বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। সেগুলো আমরা মালদা চর্চা নামে প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে, তাতে আমরা যারা মালদা নিয়ে চর্চা করতে পারি তারা দেখতে পারি। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে মালদাতে দু ধরনের কাজ হয়েছে, একটা নেশার টানে আর একটা পেশার টানে। এই ধরুন আমরা যারা ইতিহাস চর্চা করছি, তাদের খানিকটা নেশা খানিকটা পেশার কথা আমরা বলতে পারি। আর এই কমল বসাক, গোপাল লাহাদের মতো মানুষেরা যারা আজও ইতিহাস চর্চা করে যাচ্ছেন, পায়ে একদম তারা সেই নগ্নপদ হিস্টোরিয়ান। রিসেন্টলি একটা ওয়েবিনারে সুন্দর একটা টার্ম আমি পেলাম, নগ্নপদ হিস্টোরিয়ান। এই নগ্নপদ হিস্টোরিয়ানরা তারা কিন্তু নেশার টানে ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। তারা কিন্তু কিছু তাদের কাছে তাদের যে অ্যাপ্রোচ, সেই অ্যাপ্রোচটাকে আমরা নন হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলে সরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তারা যে কাজগুলো করে গেছেন, তারা যে ইতিহাসটা মাল্টি ডাইমেনশনাল যে মাইক্রো লেভেল স্টাডিজ যারা তারা যে হাইলাইটেড করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে দ্য রিয়েল পিকচার অফ দ্য রুরাল সোসাইটি অফ মালদা উঠে আসে। আমাদের দায় হলো যে এই যে আমি শেষে এটা বলার চেষ্টা করেছি যে বাট দিস লোকাল হিস্টোরিয়ানস হ্যাভ নট বিন brought to focus well in the elite society or academic arena. Their hard works and efforts on the microhistory should be emphasized. Otherwise, it is a matter of great regret to our generations. সুতরাং এই জায়গাটা আমাদের দেখা উচিত। এছাড়া আর যে জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে, মালদায় যে প্রবণতাটা আছে, আর একটি উল্লেখ করি আমি। সম্প্রতি অত্যন্ত আমার অনুজ প্রতিম অধ্যাপক অমর কর্মকার, তিনি একটি মনোভূমি নামে একটি পত্রিকা, ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখছি, বাংলা পত্রিকা বের করেন। সেই পত্রিকার প্রতিটা সংখ্যায় মালদার যে রিজিওনাল হিস্ট্রি তার দুটো আর্টিকেল থাকে। সুতরাং সেটাও আমরা কিন্তু মালদার যে এই আনএক্সপ্লোরড যে জায়গা, সেগুলো সম্পর্কে আমরা দেখতে পারি। আরেকটি বিষয় সময়ের অভাবে আমি বলতে পারলাম না, এটা নিয়ে আমি একটা কাজ শুরু করেছি। সেটা হলো অনেকদিন আগেই রফিক মন্ডল ওয়াহাবি লিডার, সেই ওয়াহাবি লিডার সম্পর্কে রফিক মন্ডলের তার যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম বাংলার যে নারায়ণপুর অঞ্চল দিয়ে, সেটা আমার আলস্যের কারণে আজও শেষ হয়নি। সে নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, রফিক মন্ডলের যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, তার যে নর্থ ফ্রন্টিয়ার, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ারে তার যে এখানকার যে
ভলান্টিয়ার্স পাঠানো, সেগুলো অসংখ্য ডেটা মালদাতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমি জোগাড় করেছি। সুতরাং আর কিছু বলতে চাইছি না, হয়তো আমি একটু সময় বেশি নিয়ে নিলাম। থ্যাংক ইউ প্রদীপ্ত, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার এত একটা সুন্দর মনোগ্রাহী মালদা সম্বন্ধে বলবার জন্য। প্রচুর ইনফরমেশন মালদা থেকে পাওয়া গেল, মালদার সম্বন্ধে জানা গেল, এবং আমি মনে করি যারা ভবিষ্যতে যে সমস্ত ঐতিহাসিকরা মালদা নিয়ে কাজ করবে, বিশেষ করে যারা লোকাল হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করবে, তাদের ক্ষেত্রে আপনার এই যে ইনফরমেশন, এটা প্রচন্ড তাদের ক্ষেত্রে কাজে দেবে, এবং ভবিষ্যতে মালদা সম্বন্ধে আরো অনেক বড় বড় ইতিহাস আমরা জানতে পারবো। এই যে এইভাবেই তো লোকাল হিস্ট্রিটা ডেভেলপ করে বিভিন্ন হিস্টোরিয়ানের হাত দিয়ে, এবং এই লোকাল হিস্ট্রি আলোচনা করতে করতে যে মালদা কিভাবে একটা ফোকাসিং পয়েন্টে চলে আসবে, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভেরি ইনফরমেটিভ স্পিচ। And now we move to the next speaker, Dr. Ananda Bhattacharya sir. And I would like to say something about Professor Dr. Bhattacharya, that he did his master's and PhD in history from the Department of History, Jadavpur University, Calcutta. He is the Assistant Director, Directorate of State Archives, Government of West Bengal, Calcutta. He is the author of a large number of books. He has also edited and introduced several publications, including Revision History of Sundarban from 1765 to 1870, and from 1870 to 1920, Early Revenue History of Bengal, and the Fifth Report, and Remembering Kamakata Maru. He has also attended many international and national level conferences held in Asian countries and Europe as well. So we are very happy to have Dr. Ananda Bhattacharya with us today. And sir, please proceed. Your host has unmuted. Unmuted মানে No, I can listen in, sir. মিউট করে দেবো, ব্লক করা। আনমিউটেড মানে, আনমিউটেড মানে কি? না, no problem sir, we can. স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি স্যার, বলুন। শুনতে পাচ্ছেন? মুখের কাছে লাগিয়ে নিন। কোনটা? এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ পাচ্ছি স্যার। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ও বলছে হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। হ্যাঁ, good afternoon to all of you. হ্যাঁ, yes. হ্যাঁ, good afternoon to all of you. I first pay my, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। Should I continue? yes sir, yes sir. আমি বলতে রাখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, good afternoon to all of you. I first, yes, I first pay my gratitude to Manikchak College, particularly Professor Aniruddha Chakraborty, Principal of Manikchak College, for inviting me to deliver a webinar lecture on such a critical subject, Sonyash and Fakir Rebellion, a new perspective. I also pay my thanks to Professor Dr. Shankar Bishwas, who has also
head of the Department of History, Bankura, who has also introduced me, with you. Sonyashi and Fokir Rebellion is really a controversial theme. Controversial theme in the 18th century Bengal. It was controversial for various reasons. First, it was controversial for various things. First, that there are so many historians who have identified, who have viewed the Sonyashi and Fokir rebellion from different perspectives. Secondly, it was the first anti-colonial, anti-British, British resistance which continued for nearly half a century. The first spark of revolt was noticed as per archival documents in 1763, and it continued till 1802. So far, the archival resources and the regional histories are concerned. To begin with, I should first mention about the historiography of the Sonyashi and Fokir rebellion. Historiography has not yet been discussed by anyone. I have already expressed my opinion in my book, The Sonyashi and Fokir Rebellion, Jamini Mohan Ghosh Revisited, published from Monohar, and in my Bengali book, Sonyashi o Fokir Bidroh, from Ashadeep, Kolkata. And 3 of my articles have been published in Indian Historical Review, Studies in History, and South Asia Research. But there are so many scopes to do so many things on Sonyashi and Fokir rebellion. That's why I have changed my opinion what I had written 20 years ago or 10 years ago on the basis of the rereading of the documents. What Ronit Go has said, that the document should be reread. Document should be read from different perspectives. So for the historiography of the Sonyashi and Fokir rebellion, I should mention about Anandamot. Bankim Chandra's Anandamot may be considered as a not as the imaginary view, because Bankim Chandra in Anandamot has viewed the Sannyasis who were Vaishnavas, and Bankim Chandra's areas of revolt, Anandamot, I mean to say, the revolt which sparked in various places, that is in South Bengal. But so far, the historical data, oral evidence, regional histories are concerned, the revolt took place in major parts of northern Bengal and eastern Bengal. That's why I like to say that Bankim's imagination was not historical fact, was not a historical fact. The first book in this regard may be considered as Jamini Mohan Ghosh. He was a BCS officer. He wrote the book, and in that book, Jamini Mohan book, what is the title of the book? That Sonyashi and Fokir Raiders from Bengal. That
it was his intention to identify the sannyasis and fakirs as the leaders, and Jamini Mohan Ghosh throughout the book has copied from the Board of Revenue papers, from the Committee of Revenue, from all the archival resources which are still lying in 6 Bhavani Datta Lane, West Bengal State Archives. But he took some excerpts from the documents in order to strengthen his opinion that sannyasis and fakirs were raiders who came from outside Bengal, particularly from the North India, West India. In this context, I should mention that the sannyasis and fakirs were not the people of Bengal. That has not yet been defined. Jamini Mohan concluded his book by saying that sannyasis and fakirs were nothing but the Jacobins of the French Rebellion. You see, and Jamini Mohan, after writing that book, he earned the title Rai Sahib Jamini Mohan Ghosh. Jamini Mohan Ghosh's second book, Sannyasis in Maimansingh. So, Sannyasis in Maimansingh, very thin book. In that thin book, Jamini Mohan has mainly mentioned the sannyasis, not about the fakirs, only the sannyasis. It is, you see, I mean to say, the sannyasis and fakirs, they are separate. They cannot be identified as an hyphenated. In the early phase of the British rule, Warren Hastings, Governor General, confused. Sometimes he mentioned that sannyasis hyphen fakirs, implying that sannyasis and fakirs are the same. But it is a misnomer's idea, and Hastings later revised his opinion that sannyasis and fakirs, they are completely different. And after Jamini Mohan, one IS officer, Ashitnath Chandra, wrote a book on Sannyasi rebellion. And Ashitnath Chandra, without consulting any records, mainly based on Jamini Mohan Ghosh's book and Brajendranath Bandyopadhyay, Dawn of New India, he wrote a book, The Sannyasi Rebellion. Ashitnath Chandra was very much confused in his opinion. He did not come into the conclusion. Later on, the book which should be mentioned, that it is a colonial perspective. From the Marxist perspective, I can mention about Suprakash Rai. I think my hosts and the learned audience and participants, they are very much familiar with Suprakash Rai. His book was published in the year 1966, if I am not wrong, if my memory is not wrong. That book first considered sannyasis and fakir rebellion as a peasant rebellion. মানে সুপ্রকাশ যে জানো বাংলার দুর্ভিক্ষ 76 মন্বন্তরের জন্য সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয়েছিল, এবং সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহীরা ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে একযোগ হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, এই সুপ্রকাশ রায়ের বই সেই সময় 1966 যখন বেরোচ্ছে, সেই সময় ভারতবর্ষে একটা বড় আন্দোলন চলছিল, নকশালবাড়ি মুভমেন্ট। সেই নকশালবাড়ির মুভমেন্টের নেতারা, তারা সুপ্রকাশ রায়ের বইটাকে তারা একটা লিফলেট হিসেবে, পার্টি অর্গান হিসেবে, বা তারপর মুখপাত্র হিসেবে
তার দেখানোর চেষ্টা করেছিল। সুপ্রকাশ রায় পড়লে কিন্তু প্রথমত আমি কনফিউজড হয়েছিলাম, কারণ সুপ্রকাশ রায় যে সমস্ত সোর্স ব্যবহার করছেন সেই সোর্সগুলো ইনকমপ্লিট সোর্স, যে সোর্সের মেরিট নেই এবং ভুল তথ্য দিচ্ছেন, পেজ নাম্বার ভুল দিচ্ছেন, ডকুমেন্টে গন্ডগোল। তা সুপ্রকাশ রায় তো আমরা সবাই জানি তিনি সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সুপ্রকাশ রায় ছিল তার নিক নেম, ওটা তার ছদ্মনাম ছিল। আমাদের মহাফেজখানায় মনীষা বলে একটি ফাইল আছে, আইবির ফাইলে সুপ্রকাশ রায়ের ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছে। তা যাই হোক, আমি সুপ্রকাশ রায়ের জীবনী লিখতে চাইছি না, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে সুপ্রকাশ রায়ের সম্পর্ক কতটা সেটাই বলতে চাইছি। তা সুপ্রকাশ রায় তো অল্প 50 পাতার মধ্যে তার লেখা সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু গন্ডগোলটা করলেন পরবর্তীকালে প্রফেসর বরুণদের আন্ডারে অতীশ দাশগুপ্ত একটি বই বার করলেন, দ্য ফকিরস অ্যান্ড সন্ন্যাসী আপরাইজিংস। অতীশ দাশগুপ্ত তিনি যেন জোর করে টেনে তিনি একেবারে দেখাতে চাইলেন সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ জ্যাকুরির কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক একই 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 ভাবনা সুরঞ্জন চ্যাটার্জি লেখা বার করেছিলেন, সন্ন্যাসী ফকির নামে। হ্যালো, হ্যালো, স্যার শোনা যাচ্ছে না? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? অডিয়েন্স থেকে বলছি একটু ওয়েট করুন, স্যারের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আমরা যোগাযোগ করবার চেষ্টা করি। Audiences are requested to please stay with us. We will back in soon. Some network problem is there, and I think we will solve it very soon. Just stay with us.
স্যার কি এসছেন? না, আসেননি এখনো। আচ্ছা, আমি স্যারকে ফোন করছি। Hello, নমস্কার, টেকনিক্যাল ফর শুরু হয়ে যাবে বেশি কম মাসুদ। হ্যাঁ, বলো। তার সাথে কথা হলো? কথা তো হলো, উনি তো যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। আচ্ছা, স্যারের সঙ্গে তো যোগাযোগ হচ্ছে না, তাহলে কি আমরা নেক্সট আচ্ছা, আমরা নেক্সট স্পিকারে চলে যাই। স্পিকারে চলে যাবো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি নেক্সট স্পিকার তুমি ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক আছে তো you are requested to please come closer. who me Yes. yeah Okay, that is that okay fine. So I think there are some technical problems already happened with Dr. Anand Bhattacharya. So we are trying to connect with him as soon as possible. But now we can why did you our next speaker, Dr. Shubhasati Bhattacharya. Dasgupta Shubhasati Dasgupta. So please take on the mic. And Dr. Dasgupta is an assistant professor of Department of History, Shantiniketan. His core area of research is the colonial Indian army. Dasgupta has also worked on a comparison of the minutes in the Scottish Highland Regiment and the one in the Bengali Army, culminating in the revolt of 1857. And now it is to you, sir. Please continue your lecture. Dasgupta, you are requested to please continue your lecture. should I speak Yes, okay this is Shobhasati Dasgupta. I teach, as he says, I teach history at Vishwabharati Shantiniketan. And I first of all would like to thank the organizers of Manikchak College for organizing this not seminar, webinar as they say, right? It's webinar, right? Yes, webinar, especially Pradipta, who is my
student, very good friend, younger brother, and now colleague, everything. So I have to first say that I'm not very comfortable. I'm not a very tech-savvy person, and I'm not very comfortable on such things. And I do not like webinars. But I also realize that this is the this is the only thing possible in this time of pandemic. And I just hope that we soon return to a time when we can again continue with what is ideally, the most viable thing or the most suitable thing, which is the most desirable thing, which is, a seminar where we have eye-to-eye contact and face-to-face contact, and we have good lunches, which are very, very essential, because you can exchange ideas in an convivial atmosphere. But till that time, which we don't know which time, this is the only possibility. So one has to accept it. Now, today I am speaking on two Bengali gentlemen. My title of my paper is A Tale of Two Narratives, Indian Medical Personnel in World War I. Now, World War I, as you know, was the first global war, in a sense. And World War I was fought in the European theater and also in Asia, especially in Mesopotamia. And Mesopotamia had a significance for Bengalis, in the sense that because the only Bengali regiment which was ever raised, there is a Bengali regiment, infantry regiment, the 49th Bengali regiment, in which Kazi Nazrul had also Kazi Nazrul had recruited, and gone to Mesopotamia. Now, everything okay with the sound? Now, these two gentlemen, Shishir Sarvadhikari and Kollan Mukhopadhyay, they were non-combatants. As I might tell you, that Bengalis were rarely recruited into the army, or not recruited in the army as combatants prior to for World War I, because they were considered as non-martial, as in people who did not know how to fight, or who were cowardly, or you could say effeminate. So they were not recruited into the army. But during the First World War, because the demands for manpower were great and unprecedented, there was no choice but to recruit races and communities who were considered non-martial. Non-martial মানে যারা লড়তে জানে না, মানে যারা লড়তে জানে না, তারা মানে ভাবে, ব্রিটিশরা ভাবে যে তারা লড়তে জানে না, তারা ভিতু কাপুরুষ, তাদের মধ্যে বাঙালিদেরকেও মানা হতো। কেন মানা হতো এগুলো আমি একটু পরে আসবো, কিন্তু মোদ্দা কথা হলো মানা হতো। এবং এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে এদেরকে নেওয়া হতো না, বাঙালিদের নেওয়া হতো না, আরো কিছু কমিউনিটি ছিল যাদের নেওয়া হতো না। কিন্তু এখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এত ম্যান পাওয়ারের ডিমান্ড বলে কিছু করার নেই, নিতে হবে। But even when they were taken, the tendency was to assign them to roles which were not the roles of combatants. That is, আর্মিতে তো অনেক কিছু থাকে, লড়াই না, তো অনেক রকমের অক্সিলারি রোল থাকে, অনেকের সাপ্লাই লাইন মেনটেন করতে হয়, নানা রকমের রোল, আরো অনেক রকমের নন কম্বাটেন্ট রোল হলো, কিছু লোক লাগেজটা ক্যারি করে, নানা রকমের জিনিস থাকে। So what happened was that এই যে দুই ভদ্রলোক, around the time of the First World War, there was great enthusiasm for the World War in Bengal. ঠিক আছে, people like extremist politicians like Bipan Chandra Pal, then Maharaja of Bardhaman, the press in general, they all seemed to welcome the war. And the Bengali politicians thought that this was a good opportunity for Bengalis to be recruited into the army, and also to show that they are not cowards, they're as good, as brave as anybody, and that they can fight. তো এখন এই শিশির সর্বাধিকারী আর কল্যাণ মুখোপাধ্যায় যে যাদের কথায় আসছি, আচ্ছা প্রথমে আরেকটা কথা বলে দেওয়া উচিত, যে তোমাদের মনে হতে পারে বা অডিয়েন্সের মনে হতে পারে যে হাউ ইজ দিস পেপার রিলেটেড টু দ্য থিম history of Bengal. The Bengal part is obvious, macro to micro. I should have said this in the beginning. What I'll try to do is that এই যে দুই ভদ্রলোক যারা, মাইকের পাশে আসবো, is it okay? Micro to macro, whatever. So এই যে দুই ভদ্রলোক, oh, it's micro to macro, yeah, it's fine.
তো এই যে দুই ভদ্রলোক, what I'll try to do is that এই যে যারা বলছে ওরা মেসোপটেমিয়া যাচ্ছে এবং মেসোপটেমিয়া একজন ডাক্তার হিসেবে যাবে কল্যাণ মুখোপাধ্যায় আর শিশির সর্বাধিকারী যাবে অ্যাজ এ নার্স, তাদের যে এক্সপিরিয়েন্সেস মেসোপটেমিয়াতে, আর আউট অফ দোজ এক্সপিরিয়েন্সেস যে শিশির সর্বাধিকারী will write an autobiography 30 years later at the prompting of his daughter-in-law, and Kollan Mukhopadhyay will die dekhane in Mesopotamia, but he will write a set of letters to back home, and his Thakuma Mokhoda Devi, who was a minor writer of that time, তিনি will write a biography of Kollan Mukhopadhyay called Kollan Pradip out of those letters and of official dispatches. তো তারা যেসব এই যে কল্যাণ মুখোপাধ্যায় নিজের চিঠিতে যা বলছেন বা শিশির সর্বাধিকারী নিজের অটোবায়োগ্রাফিতে যা বলছেন about the war, futility of war, about the Turkish, okay, whom they encountered there, about Bengali masculinity, এইগুলোকে কি আমরা বলতে পারি যে আর দিস রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য জেনারেল বেঙ্গলি মিডল ক্লাস ইউথ, মানে ওরা যে কথাগুলো বলছে এইগুলোকে কি বলা যেতে পারে যে ইন জেনারেল বাঙালি মিডল ক্লাস এভাবে ভাবতো, বা দে আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য বেঙ্গলি মিডল ক্লাস ইউথ, অর these are views which are specific Kollan Mukhopadhyay and to Shishir Sarbadekari, and these are in a views in a particular context. এখানেই মাইক্রো টু ম্যাক্রোর ব্যাপারটা চলে আসছে, ঠিক আছে? মানে মাইক্রো টু ম্যাক্রো ব্যাপারটা হলো তোমরা হয়তো will know the Carlo Ginzburger যে মাইক্রো হিস্ট্রি থেকে, because where an exceptional incident in an ordinary person's life, ওখান থেকে to try to link up to broader structures. তো এখানে what I'm trying to do is that, and micro history কোনো মানে হয় না unless you are trying to link up to broader structures. মানে I don't want to go much. Those who have read season 1 will know about Menechio and this this Miller who starts espousing Protestant beliefs and then is in Italy in the 15th century, and not 15th century actually, yeah, in the late 15th century, and then is excommunicated by the local church, and or trial থেকে তো ওইখান থেকে the Carlo Ginzburg is trying to make points about Protestantism, printing press through দিয়ে মেনেচোর মতো লোকরা অনেক কিছু জেনেছে, তো এই ব্রডার পয়েন্টস বানাচ্ছে ওখান থেকে about Protestantism, about the church, about society, about hierarchy, about power structures, নানা জিনিস। তো এখানেও আমি এটা করব। তো এই যে করছি আমি, তাতে যেটা একটু ভালো বলে নেই, তো শিশির সর্বাধিকারী, যেটা কামিং ব্যাক টু হোয়াট আই ওয়াজ সেইং, দ্যাট শিশির সর্বাধিকারী তখন কলেজ স্ট্রিটে অনেকগুলো মেলা চলছে, রিক্রুটিং মেলা সারা বেঙ্গলে চলছে, কলেজ স্ট্রিটে চলছে, নানা জায়গায় চলছে। সর্বাধিকারী বিএ পাস করেছিলেন তখন, তো বিএ পাস করে তিনি তখন ডিসাইড করলেন যে উনি আর্মিতে যাবেন। তো তখন হলো কি, তো একটা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর হলো, যেটা হলো নার্সদের কোর। it's a corps of nurse which is partly funded by the Maharaja of Bardhaman and partly by the British government. Now what is this partly business? যে ওদেরকে মেসোপটেমিয়া পাঠাবে যেখানে ওরা তুর্কিদের সঙ্গে লড়বে, the Turkish are in the side of Germany, ঠিক আছে, the Turkish empire, তো মেসোপটেমিয়া পাঠাবে। তো ইন্ডিয়াতে যতক্ষণ থাকবে, ধরো প্রথমে ওদেরকে বোম্বেতে নিয়ে যাওয়া হলো, ওখানে ট্রেনিং দেওয়া হলো, এই কস্টটা মহারাজা অফ বর্ধমান and some other big Bengali zamindars will bear. একবার মেসোপটেমিয়া চলে যাবে তো ওর পরে তো কস্টটা হলো তো আপনার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় হলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস তখন ছিল, সো শি ইজ আ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, ওকে। হি বিলংস টু আ ভেরি ডিস্টিংগুইশ ব্রাহ্মো ফ্যামিলি on both sides, okay, related to W.C. Banerjee and other very important Brahmo leaders and politicians and Indian nationalist politicians, because he joins the medical service. এদের দুজনেরই কিন্তু ওভারল্যাপ করছে, both sail for Mesopotamia, okay. One sails, Shishir Sarbadikari's group of Bengal volunteer corps will sail from Bombay to Basra. Kollan Mukhopadhyay around 1915, around April, Kollan Mukhopadhyay will sail for Basra, same port from Karachi, ঠিক আছে, which was then obviously it is undivided India. So Karachi, both will land at Basra. ওখান থেকে তারা নানাভাবে যেরকম মার্চ টার্চ করে, প্রথমে শিশির সর্বাধিকারী গিয়ে থাকবে আজিজিয়া করে একটা জায়গায়, ঠিক আছে, আজিজিয়া করে জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওখানে 2 মাস থাকবে। সর্বাধিকারীরা বলবে যে কিছুই হচ্ছে না ওখানে, ওখান থেকে আলটিমেটলি নভেম্বরে ওদেরকে কুটালামারায় নিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক আছে, আপ দ্য টাইগ্রিস রিভার।
কল্যাণ মুখোপাধ্যায়রাও আলটিমেটলি ওরাও এসে কুটাল আমারাতে আসবে। আচ্ছা, কুটাল আমারা যে জায়গাটা, সেটা যেটা হচ্ছে যে এই জায়গাতে ফার্স্টে ব্রিটিশরা টার্কিশদেরকে হারিয়ে দেয়। প্রথম দিকে এখানে হারিয়ে দেয়, এই জায়গাটাকে নেয় জেনারেল চার্লস টাউনসেন্ড, ব্রিটিশ কন্টিনেন্টের বলতে পারেন কমান্ডার। সো দে এস্টাবলিশ আ বেস এট কুটাল আমারা, and so this is the this is the base they established at Kutal Amara. From there, the British think that they can now advance towards Baghdad, which is about 100 miles away, 100 to 150 miles away from Kutal Amara. And because the Turkish have not put up a very good fight at Kutal Amara, they think that it's child's play. টার্কিশরা যেটা কি করে, তারা তো ব্রিটিশরা প্রথমে এগোয় এই যে কুটাল আমারাতে শিশু সর্বাধিকারীরাও মার্চ করে, তা এদিকে কল্যাণ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এগোচ্ছে, and actually the two meet, and they meet. যদি কল্যাণ মুখোপাধ্যায় never mentions শিশির সর্বাধিকারী mentions কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, and কল্যাণ মুখোপাধ্যায় is a professional, and these people are amateurs because শিশির সর্বাধিকারী, these are volunteers, ঠিক আছে। কল্যাণ মুখোপাধ্যায় is a doctor in the Indian medical service, so he's a professional. তো বলে এই ছেলে বালকগুলো এসছে, তাদের খুব উৎসাহ যুদ্ধের জন্য, ঠিক আছে, এবার বুঝবে যুদ্ধ অ্যাকচুয়ালি কি, এইসব যখন মার্চ টার্চ করতে হবে তখন অ্যাকচুয়ালি বুঝবে, ঠিক আছে। So this is the, you could say, the disdain or the contempt of the professional for the amateur. But to be fair, শিশির সর্বাধিকারীরা মার্চে কিন্তু ওরা মোটামুটি ভালো মার্চ করে। The British commander and the other officers are appreciative of them and actually mention them in dispatches that these boys gave a good account of themselves. যাই হোক, তো আলটিমেটলি ওরা around 24th October 1915 সিজেফনে পৌঁছে। ওখানে পৌঁছে দেখে কি যে টার্কিশরা অ্যাকচুয়ালি হ্যাড ডান আ স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট। টার্কিশরা ডিসাইড করলো যে বাগদাদের আগে ওদের সবচেয়ে ভালো ফর্টিফাইড প্লেস হলো সিজেফন, যে জায়গাটা মোটামুটি চারদিকে পর্বত আছে, খুব একটা ওয়াইড নয় জায়গাটা যে ফট করে কেউ বাইপাস করে চলে যাবে। এইখানে যদি টার্কিশরা ডিগ ইন করে, দে ক্যান গিভ আ গুড ফাইট। এবং টার্কিশরা তাদের ক্র্যাক গুলো আনে, মানে দে ব্রিং ইন অল দেয়ার ক্র্যাক ফরমেশনস। তো ওখানে তারপরে যুদ্ধ হয়, তো ব্রিটিশরা দেখে যে যুদ্ধটা প্রচন্ড লড়াই হয়, 4-5 দিন লড়াই হয়, এবং ঘামাসান লড়াই যেটাকে বলে হয়, এবং দ্য ব্রিটিশ অ্যাকচুয়ালি লুজ ইন দ্য সেন্স দ্যাট কি টার্কিশ গুলোকে ওরা ওখান থেকে সরাতে পারে না। অ্যান্ড এইখানে শিশির সর্বাধিকারী and his boys and the other boys, they give a very good account of themselves. মানে যুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে শিশির সর্বাধিকারী যাচ্ছে, স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছে, যারা উন্ডেড হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে আসছে, তারপরে উপর দিয়ে গুলি যাচ্ছে, শেলস যাচ্ছে, এবং উনি সবসময় বলছেন শিশির সর্বাধিকারীও যে we all decided, আমরা সব বাঙালিরা ডিসাইড করেছি যে we must give a good account of ourselves, মানে বিকজ বাঙালিদেরকে বলা হয় ভীতু, আমরা যদি এখানে বাজে পারফরমেন্স দিই তাহলে ওরা বলতে থাকবে যে আমরা ভীতু, we are non-martial, we are cowards, we are non-martial, we are not capable of bravery. তো এখানে শিশির সর্বাধিকারী দেখো the way is equating bravery, উনি কিন্তু লড়ছেন না, he's not fighting, he's not going out with a gun, but what he is saying is that if I perform my duty unflinchingly, আমার যদি ডিউটি আমি আনফ্লিঞ্চিংলি মানে ভয় না পেয়ে, আন্ডার আ গ্রেট ডেঞ্জার, ইন দ্য ফেস অফ গ্রেট ডেঞ্জার, ওয়ে বুলেটস আর লিটারালি ফ্লাইং ওভার মাই হেড, সেখানেও ভয় না পেয়ে যদি আমার কাজ করি, সেটাও কিন্তু সাহসের পরিচয়। সাহসের পরিচয় তো সবসময় নয় যে এই কথায় কথায় ঘুষি মারলাম, মাকা দুধ পেয়ে তো চলে আজা, এই যে কিছু কিছু আমাদের কোথাও কোথাও আমাদের ইয়েতে বলা নয়। তো সাহস এটাও যে তোমার আন্ডার গ্রেট স্ট্রেস তুমি you perform your duty in spite of the consequences could be heavy for you. So Shishir Sarbadikari does that, and they do it very well because they're again mentioned in dispatches that the Bengal Volunteer Corps gave a good account of themselves. Shishir Sarbadikari's name is also mentioned. Same tension দেখছি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের চিঠিগুলোতে। উনিও বলছেন যে যতবার আমি ডিউটি করছি এরকম সিচুয়েশনে, যতবার আমার মনে হচ্ছে যে যে আমি ডিউটি করতে পারবো কি পারবো না, আমার একটু নিজের উপরে ডাউট হচ্ছে, and I am wavering, again I am reminded that if I do not perform well, we will be again called cowardly, the Bengali will be called cowardly, ঠিক আছে। এই দুইজনের মধ্যে টেনশন হচ্ছে। যাই হোক, একটু বলেন তার কি হলো। ব্রিটিশরা বেসিক্যালি সিজেফনে হেরে গেল, এইবার দ্য টাইড ইজ রিভার্স, তারা রিট্রিট করে আসলো কুটাল আমারায়। তো কুটাল আমরা যেটাতে ওরা টার্কিশদেরকে বিসিজ করে নিয়েছিল, এবার দ্য রোল ইজ রিভার্স, দ্য টার্কিশ বিসিজ দ্য ব্রিটিশ, ঠিক আছে, টার্কিশ বিসিজ দ্য ব্রিটিশ।
4 মাস বিসিজ করেছিল, নভেম্বর থেকে 4 মাস কি 5 মাস, শেষে খাওয়ার না পেয়ে এমন একটা স্টেজে এসেছিল যেখানে লোকের হর্স মিট খেতে হচ্ছিল, হর্স মিট, ঘোড়া মেরে ঘোড়ার মিট খেতে হচ্ছিল। এরকম একটা স্টেজে যখন এসে গেল, চার্লস টাউনসেন্ড দ্য ব্রিটিশ কমান্ডার সারেন্ডার, ঠিক আছে। সো নাও দিস উইল বিকাম they will become the prisoners of war, শিশির সর্বাধিকারী and কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। কল্যাণ মুখোপাধ্যায় একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, উনি ডাক্তার, ইজ অ্যান অফিসার, ইজ এন্টাইটেলড টু বেটার ট্রিটমেন্ট, whereas the শিশির সর্বাধিকারী ইজ প্রাইভেট, তো ওনার ট্রিটমেন্ট অত ভালো না হতে পারে, তো এখন যেটা হচ্ছে যে দেয়ার রোলস আর দে বোথ বিকাম প্রিজনার্স অফ ওয়ার। আচ্ছা, এবার এইখানে যেটা হচ্ছে যে শিশির সর্বাধিকারী যে হচ্ছে, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় চিঠি লিখে যাচ্ছে বাড়িতে, শিশির সর্বাধিকারী একটা অ্যাকাউন্ট রাখছে, আর অ্যাকাউন্টটা লিখছেন উনি, যে ওর অ্যাকাউন্টটার নাম হলো আভিলে বাগদাদ। এখন আভিলে বাগদাদ কেন নাম? Why? Because there was this Punjabi Muslim sepoy was marching back during the retreat when they've lost at Sisipona coming. ও বলছে হ্যাঁ আভিলে বাগদাদ, মানে এমন ভাব করছিল ব্রিটিশরা যে এই তো বাগদাদ আছে, আমরা নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, তো ওখান থেকে আসলো আভিলে বাগদাদ। আর সর্বাধিকারী যা লিখছে, সো দ্যাট শত্রুর হাতে পড়ে না কোনো মতে, ওটাকে ওর বুটের ভিতরে রাখছে, বুটের ভিতরে, মানে লিখে পেপারগুলোর বুটের ভিতরে রাখছে। তো এইভাবে আসছে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। তো এবার তোরা প্রিজনার অফ ওয়ার হয়ে যায়। সো নাও ওয়েন ইট বিকামস আ প্রিজনার অফ ওয়ার, তারা নানা রকমের তাদের এক্সপিরিয়েন্সেস হয়। সর্বাধিকারীর এক্সপিরিয়েন্সেস আর বোথ গুড অ্যান্ড ব্যাড। একটা হলো যে মাঝে মাঝে মার খায়, টার্কিশরা যারা ওদেরকে, মানে এখন ব্যাপারটা হলো যে টার্কিশরা নট ইউনিফর্মলি গুড অর ইভিল, কিছু কিছু গার্ড খুব স্যাডিস্টিক, খুব পেটায়, ধাক্কা মানে ওদের জিনিস চুরি করে ফেলে। কিছু গার্ডস আর ভেরি ভেরি রিমার্কেবলি গুড, এবং কিছু টার্কিশরা ওদের সঙ্গে কথাও বলে যে দেখো ভাই, মানে এখানে যেটা শান্তনু দাস আমার আগে যে উনি লিখেছেন, তা ইভেন অমিতাভ ঘোষও লিখেছেন, সেখানে লিখছেন যে একটা রিমার্কেবল একটা কসমোপলিটান স্পিরিটের একটা পরিচয় দেওয়া হয়, যেখানে টার্কিশ গার্ড আর সর্বাধিকারী বলছেন যে দেখো আমরা তো এশিয়ান, উই আর এশিয়ানস বোথ ইউ এন্ড মি, অ্যান্ড আমাদের মধ্যে তো কোনো শত্রুতা নেই। এই ব্রিটিশ পাওয়ার গুলো আমাদের দিকে জার্মানি, আর এইদিকে হলো মানে তোমাদের দিকে ব্রিটেন আমাদেরকে লড়াচ্ছে, আমরা এশিয়ানরা তো এক। সো একটা সর্ট অফ কসমোপলিটানিজম, একটা কসমোপলিটান স্পিরিট, একটা ব্রডার আইডেন্টিটির একটা ব্যাপার এখানে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আর সর্বাধিকারীর যেটা অ্যাস্টনিশিং লাগে, যে যখন এগুলো হচ্ছে তখন বেঙ্গলে অলরেডি ইফ ইউ কুড সে যে অলরেডি কমিউনাল রিলেশন বা একটা কমিউনালিজমের একটা পরিচয় অলরেডি আছে, হিন্দু মুসলিম রিলেশনস আর অলরেডি গেটিং ব্যাড। Though around 1915, even then, the opposition to the sectarian politics, both from the Muslim and the Hindu side, is still very strong. It would be decades before, separatism or extreme forms of communal politics would triumph. That would be the 1940s. এখনো ওদের লড়াই ওদের বিরুদ্ধে খুব স্ট্রং, কিন্তু এসে গেছে। কিন্তু সর্বাধিকারীর যেটা একটা অ্যাস্টনিশিং ব্যাপার দেখা যায়, কোথাও কোনো টার্কিশরা তো মুসলমান, ঠিক আছে, মানে ওইভাবে যদি দেখতে হয়, কোথাও কোনো রকমের কমনাল ফিলিং বা কোনো রকমের ওরকম ফিলিং যে টার্কিশ যে বলছে যে টার্কিশরা সব রকম, কিছু খুব ভালো কিছু খারাপ, কিন্তু এরা মুসলিম, আমরা এর জন্য আমাদের উপর এই ধরনের কিন্তু কোনো রকমের একটা ওয়ার্ডও নেই, which is remarkable. উনি যখন লিখছেন 1945-এ, তখন কমনাল রিলেশন ওনার যখন ডটার ইন ল লিখতে বলছেন, at that point of time communal relations are pretty bad. It is the eve of partition. But even then there is not a single word. So এইবার আমার বক্তব্য হলো যে সর্বাধিকারীর যে কথাগুলো, ওগুলো 1915-এ লেখাই ধরো, 1945-এ লেখা ধরো, can you say that it is representative of the broader Bengali middle class, or would you say that this is just representative of Shishir Sarbadikar written in a particular context? In the light of, if you could say, communalism, if you take 1915 when Sarbadikari actually faced all this, I would say that the answer is gray, yes or not, neither yes, neither no. At that point of time, communal politics had reared its head in Bengal, but it was a long way from becoming a dominant force. It would take time. In 1945, if we take the actual time when Shishir Sarbadikari wrote it, আমি তো বলবো যে এটা একেবারেই রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য বেঙ্গলি মিডল ক্লাস নয়, কেন at that point of time in 1945 things are very polarized. Both হিন্দু মুসলিম দুই দিকে যদি দেখা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে this is the things are hardly in a good shape. This is
communal politics has reared its ugly head, and Shishir Sarvadikari is by no means representative of the Bengali middle class or the upper middle class or the elite mentality. He is speaking for himself. ঠিক আছে, তো এর জন্য যদি মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো বা ম্যাক্রো থেকে ম্যাক্রো দেয়, তাহলে বলতে হবে যে শিশির সর্বাধিকারী মাইক্রোতেই আছে। ওই বাই নো মিনস হি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টস দ্য লার্জার অ্যাটিটিউড। ঠিক আছে, এটা একটা হলো। যদি আমরা এইবার আসি, যদি ইফ উই কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ বেঙ্গলি ম্যাসকুলিনিটি, এইটা যদি আসি, তাহলে যে দেখা দেখা যাচ্ছে যেটা, তাহলে বলবো আমরা যে বেঙ্গলি ম্যাসকুলিনিটি যদি আসি, তাহলে বোধ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এন্ড শিশির সর্বাধিকারী, যে দুইজনই যেটা বলছি, তাদের কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট, যেটা আগেও বলেছে, এটা টেনশন আছে অ্যাবাউট বেঙ্গলি ম্যাসকুলিনিটি। ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্যাট, then we would say that maybe এই যে বাঙালি ম্যাসকুলিনিটির ব্যাপারটা যেটা ছিল, যে এই যে এইটাতে হয়তো দেবে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য বেঙ্গলি ওয়াইডার বেঙ্গলি মেন্টালিটি। বিকজ এই যে একটা যদি আমরা দেখা যায় যে আমরা যদি এবার উই কাম টু দ্য পয়েন্ট, ওয়াই ওয়ার দ্য বেঙ্গলিজ কনসিডার্ড আর নন মার্শাল, এটার কোনো প্রপার উত্তর নেই, এটার কোনো প্রপার উত্তর নেই। অ্যান্ড দিস, এই যে ব্যাপারটা যে নন মার্শাল, এটা প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে। ইফ সাম অফ ইউ আর অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য বেঙ্গলি বেঙ্গল আর্মি, আর যারা যারা অনেকেই আপনারা এখানে সবাই হিস্ট্রির লোক ধরে নিচ্ছি, দোজ অফ ইউ হু হ্যাভ sort of, the Bengal army right from the beginning did not recruit any Bengali because they were considered unmanly, cowardly, and not proper to fight, not proper metal to fight. They recruited Biharis and UPites. Okay, they recruited Biharis and UPites. Okay, so because Bengalis were considered unmartial, so this sort of this martial race theory যেটা হচ্ছে 1830s থেকেই আছে। ঠিক আছে, তো এখন কেন আছে, কেন ব্রিটিশরা এদেরকে খারাপ ভাবতো, এটা আমি জানি না। এবং আমি এটাও দেখেছি যে যদি দুর্গা দাসের যদি জীবন চরিত্র যদি কেউ তোমরা পড়েছো এখানে, some of you might have read, I have a paper on that also, ওখানে যদি দেখো, তাহলে যদি দেখবে যে বেঙ্গল আর্মিতে একটা দুর্গাদাস, যখন দুর্গাদাস ওয়াজ এ ক্লার্ক ইন দ্য বেঙ্গল আর্মি, ঠিক আছে, লম্বা চৌড়া বাঙালি ছিল, বাট হি ওয়াজ এ ক্লার্ক ইন দ্য বেঙ্গল আর্মি। প্রথম বার্মাতে গিয়ে আর্মিতে ঢোকে, তো যখন ঢুকছে তখন কিছু বিহারি সোলজার, পূর্বাইয়া যাদেরকে বলা হতো, যাদেরকে বলা মেন নেওয়ার, বলছে তুম বাঙালি হোকে ইতনা বলওয়ান কেসে। তখন দুর্গাদাস বলছে, আরে তোরা কি ভেবেছিস, তোর মতো বাঙালি, তোদের মতো বাঙালি, আমার এরকমও বাঙালি আছে, তোদের মতো 10 জনকে আমরা গ্রাস করে দেবো। So this notion that the Bengali is non-martial is there in the indigenous communities too. The Bihari considers the Bengali non-martial. Now my question here is that what is it? Did the indigenous communities imbibe this from the British, who consider the Bengalis non-martial, or was it that the British picked it up from the indigenous communities যারা আগের থেকে বাঙালিদের নন-মার্শাল ভাবতো? মানে কোনটা, যে ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটিসরা এটা ইন্ডিয়ান ব্রিটিশদের থেকে নিচ্ছে, যে হ্যাঁ ব্রিটিশরা বলছে বেঙ্গলিরা নন মার্শাল, আমরাও মনে করছি নন মার্শাল না, এইগুলো ধারণা আগেই ছিল, এবং ব্রিটিশরা ফ্রম এক্সিস্টিং ইন্ডিজিনিয়াস বিলিফস এইগুলো ধারণাকে নিয়ে নিচ্ছে। দিস ইজ আ ওপেন কোয়েশ্চেন, আই হ্যাভ নট ইয়েট ফাউন্ড আ আনসার, আই এম রাইটিং দিস পেপার, আই হোপ টু ফাইন্ড দ্যাট আনসার। তো এইটা একটা ব্যাপার আছে। তো এই যে, আচ্ছা, এই সময় যখন বাঙালিকে ভীতু বলা হচ্ছে, বাঙালি বাবুকে কিন্তু বলা হচ্ছে না, মানে বাঙালি ইন জেনারেল বলা হচ্ছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সে কৃষক হোক, সে বাবু হোক, সবাইকে। নাও দিস, এই যে বাবু ব্যাপারটা, এই যে তারপরে যেটা হবে অ্যারাউন্ড 1840s 50s, when the Bengali babu, after his period of loyalty to the British, when he will sort of become very vocal against the British rule, you know that he became, the Bengalis became very vocal against the British rule 1857 onwards, 1860s 70s onwards, তখন ব্রিটিশরা কিন্তু স্পেসিফিকলি বেঙ্গলি বাবুকে বলছে এফেমিনেট। যখন বেঙ্গলি বাবুকে এফেমিনেট বলছে, এটা বাঙালিদের খুব লাগছে। So you know all those Mrinalini Sinha's argument and everything, where she says that এই যে আখাড়া করছে, ব্যায়াম সমিতি হচ্ছে, নানা জিনিস, বাঙালিরা নানা রকম ব্রতচারী মুভমেন্ট, নানা রকমের লাঠি খেলা, এই যে হচ্ছে, দিস ইজ আ, and the revolutionary movement, the revolutionary terrorists, all this যে এগুলো হচ্ছে, this is a reaction to this charge of being effeminate, and the Bengali, by doing these manly activities, is determined to prove that he is not effeminate, he is not cowardly, but he is. প্রদীপ্ত, আমার কত সময় আছে? প্রদীপ্ত, how much time do I have? 15 minutes. 15 minutes. Okay, that's enough. So
So Bengali is out to prove that he is not cowardly. ঠিক আছে? So in that way তাহলে বলা যেতে পারে যে স্পেশালি রেভলিউশনারি টেররিস্টদেরও বলা হয় যে ওরা এইসব ভায়োলেন্সে যাচ্ছিল পার্টলি টু শো দ্যাট উই আর ক্যাপেবল অফ ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড অফ ব্রেভারি। তো দ্যাট ওয়ে যদি বলা যায় তাহলে আমি বলবো যে বেঙ্গলি ম্যাসকুলিনিটির ব্যাপারটা যদি আসা যায় দেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায় অ্যান্ড দিস শিশির সভাপতি were representative. Now, since I mentioned the word Bengali revolutionaries, then now let me go to কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। যে কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের যে বইটা আগেও বলেছি যে মোক্ষদা দেবী ওনার ঠাকুমা লিখেছিলেন। মোক্ষদা দেবীর কথা একটু বলতে হবে। She was a very good writer, minor celebrity in that time. She কেউ যদি বইটা পড়েন কল্যাণ প্রদীপ, ওকে, প্রথম পার্টটা যেটা প্রথম 20 মিনিট বলছি, আমি লেকচার দিচ্ছি বলে ওইভাবে ভাবছি। The first you could say 150 pages or the first 2000 movie of the book is not about the Mesopotamian war at all. It is about Hindu-Muslim relations and how the Bengali middle class, upper middle class male, the Bengali upper middle class individual, male, female, how their character has grown and how they've become very strong because they have to continuously fight against Muslim oppression. And Mokhota Devi বলছেন যে আপনাদের মনে হতে পারে যে আমি তো কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের কথা কল্যাণ প্রদীপ লিখছি, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের কথা লিখছি, যুদ্ধের কথা লেখার কথা, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় মেসোপটেমিয়াতে কি করেছে লেখার কথা, then why am I talking about Hindu-Muslim relation? Because the Bengali middle class character or the Bengali upper middle class character or the Bengali character in general has become very strong and resilient because they were to continuously fight against Muslim oppression. And my Kollan, the steel he showed in Mesopotamia, or the forbearance he showed in Mesopotamia, the character he showed in Mesopotamia, he could show because he has grown up in this environment. That is what has given him the strength. So that is how Mokhota Devi justifies her almost 100 pages devoted to Hindu-Muslim relations and her extreme Islamophobia. ঠিক আছে? কিন্তু আবার অ্যাস্টনিশিংলি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের চিঠিগুলোতে কিন্তু এক ফুটা লাইক শিশির সর্বাধিকারী, there is no Islamophobia, not a single word. কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের চিঠিতে যেটা খুব স্ট্রাইকিং হলো যে there is this extreme pacifism, মানে উনার এই যুদ্ধের এইসব মানে বোমাবাজি, শেল মরা, is extreme slaughter. First World War was a very brutal war. Slaughter, ট্রেঞ্চে লোকে মরছে, এগিয়ে দেখে she had an extreme distaste for war in general. উনার মনে হয়েছিল যে যুদ্ধ and a distaste for nationalism, বলে যেই ন্যাশনালিজম, যেই লোক দেশের প্রতি, আজকাল অবশ্য এইসব ন্যাশনালিজম খুব ফ্যাশনে আছে, মাইনরিটিসদের মারো, অন্য দেশের প্রতি হেট্রেড দেখাও, যারাই তোমার মতো দেখতে নয়, তোমার মতো পুজো করে না, তাদের প্রতি হেট্রেড দেখাও, এটাই ন্যাশনালিজম। I know I'm live and I will be recorded, but I don't care. কিন্তু যেটা হচ্ছে that উনি যেটা বলছেন ওই সময় that যে এই ধরনের যে ন্যাশনালিজম যেটাতে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে উইদাউট আ কেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, উইদাউট এনি মার্সি এত রুথলেসলি মারতে পারে, এই ধরনের ন্যাশনালিজম আমার চাই না কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। অ্যান্ড কল্যাণ মুখোপাধ্যায় দেন ইজ টকিং অ্যাবাউট ওয়াই দ্য বেঙ্গলি রেভলিউশনারিজ, যে বেঙ্গলি রেভলিউশনারিজরাও একটা ব্লাইন্ড হেট্রেড ফর দ্য ইংলিশ বেঙ্গলি রেভলিউশনারিজদের আছে, যেখানে ওরা ব্রিটিশ ছেলে মেয়ে, যদিও আমার মতে as far as I know the Bengali revolutionaries never targeted any British women or children intentionally. এক দুইবার ভুল করে মানে টার্গেট মিস হয়েছে, বাট he says so কি যেখানে ব্লাইন্ডলি মারছে বেঙ্গলি রেভলিউশনারিজরা ব্রিটিশ, এই ধরনের ন্যাশনালিজম আমার চাই না। ওনার বক্তব্য হলো যে এই ধরনের ন্যাশনালিজম which is imitating the western national in trying to fight the British, is trying to imitate the western, the very extreme aspects of western nationalism, has no appeal for me. Now আমি জানি যে আমি যেখানে যে ইনস্টিটিউশনে পড়াই, তিনার ফাউন্ডার রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম যদি কেউ পড়া যায় তাহলে এই ধরনের কথা অবভিয়াসলি আমার থেকে এখানে আরো অনেকেই আছে, I don't need to elaborate on this, পাওয়া যাবে। Now again my point is এই যে কল্যাণ মুখোপাধ্যায় যে এই যে দেখাচ্ছে যে এই যে পেসিফিজম যেটা দেখাচ্ছে যে হেট্রেড এগেনস্ট ভায়োলেন্স, হেট্রেড এগেনস্ট ওয়ার, হেট্রেড এগেনস্ট এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম, এগেনস্ট আ কাইন্ড অফ ন্যাশনালিজম,
which teaches you to kill without mercy people of other nationalities or other communities. এই যে এটা কি কল্যাণ মুখোপাধ্যায় মানে শিশির সর্বাধিকারী তো এটা আছে, কিন্তু এত স্পেসিফিক নেই শিশির সর্বাধিকারীতে। উনিও বলছেন যে এই যুদ্ধ ওই যে টার্কিশদের সঙ্গে যখন ওই টার্কিশদের ওই যে কিছু ফ্রেন্ডলি গার্ডসের যখন কনভারসেশনটা হচ্ছে, উনি বলছেন যে ওরা দুইজনই বলছে যে যুদ্ধর কি মানে হয়, কিন্তু উনিও অ্যান্টি ওয়ার একটা সেন্সে, কিন্তু শিশির সর্বাধিকারী হি ইজ স্পেসিফিকলি অ্যান্টি ওয়ার। তো এখানে যে কল্যাণ মুখোপাধ্যায় যেটা বলছেন, again how representative is কল্যাণ মুখোপাধ্যায়? কল্যাণ মুখোপাধ্যায় is speaking about war, against violence, against extreme nationalism which teaches you to kill other people without mercy. Is it representative of the Bengali middle class at that point of time? Again, I think that it is not so. It is at all not so. কেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এগুলো যখন লিখছেন, at that point of time বাঙালিদের মধ্যে যেটা হচ্ছে বা বাঙালি রেভলিউশনারিজদের মধ্যে বা ইন জেনারেল যেটা হচ্ছে, ওনাদের মনে হচ্ছে যে এতদিন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে we are incapable of physical bravery, physical activity, or we are incapable of violence, we are incapable of taking up arms or doing armed struggle or armed opposition to anybody. So we have to show that we are capable of violence, we have to show that we can kill people, okay, although that we have to show that kill people কখনো যে আরবিট ওদের কখনো মানে বলতে পারো না যে the reason why there is always this tag revolutionary terrorism to distinguish it from the terrorism of today. Revolutionary terrorism, they had selected targets where they picked up people or they targeted people who were oppressive, specific targets, and they hoped by the individual acts of heroism they would inspire the people. যাই হোক, যেটাই হোক, তো এই সময় বাঙালি মিডল ক্লাস মেল যদি বলা হয় is by no means pacifist. In fact, ওনাদের মনে হচ্ছে যে because of our pacifism, because of our aversion to physical violence and any kind of activity which requires the taking up of arms, আমাদেরকে কাপুরুষ বলা হয়েছে. So on the contrary, we have to do something. So be it Kalyan Mukhopadhyay or be it a certain Rabindranath Tagore, I think both were not represented. Their views were not representative of the general views or the broader views of the Bengali middle class at that point of time. These were lone voices for all their greatness. So again, I would say that Kalyan Mukhopadhyay's এই যে pacifism again has to be seen in the particular context. যুদ্ধতে গেছিলেন ভদ্রলোক, যুদ্ধ দেখে প্রচন্ড একটা অ্যাভারশন হয়েছিল ফর ওয়ার, আরো বাঙালিরা গেছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি শিশির সর্বাধিকারী আর ওরা ছিল আরো বাঙালিরা গেছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি এক দুইজনের আছে, কিন্তু সবাই তো আর লেখেনি কিছু। তো আরো 10টা বাঙালি কি ভেবেছিল এই যুদ্ধ দেখে, এই স্লটার দেখে, এই লার্জ স্কেল স্লটার দেখে, আমরা জানি না, কিন্তু আমরা এই দুইজন যারা লিখেছে তাদেরই কথা বলতে হবে। আরো 10 জন লিখলে এইভাবেই বলতো না আলাদা বলতো সেটা জানি না। মানে এইটাই একটা প্রবলেম হয় when we are talking about literature and history, and we all often try to that when we try to pick up something from literature and say that literature can be representative of people's emotions and everything, একটা প্রবলেম যেটা হয়ে যায় যে মানে আরো 5 জন লিখলে কি একই কথা বলতো, কতটা রিপ্রেজেন্টেটিভ, কত এটা এই প্রবলেম গুলো থেকে যায়। মানে আমি শেষ করার আগে যেটা বলি যে এই তো আমি তো we are talking about these two narratives, এদেরকে যদি কম্পেয়ার করা যায়, and Shantanu Das actually says that they are as good as any war literature, any war writing in the 20th century. যদি All Quiet on the Western Front এর সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করা যায়, where this protagonist Paul Baumer, he is writing about the German experience in First World War. যে এরিক মেরিয়া রেমার্ক, তিনি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে লড়েছিলেন as a sapper, and he writes this account of the First World War which is very negative, which is where patriotism is discounted. The patriotism is not a great reason, where nationalism is discounted, war যে glorious thing that are anti লেখে ওটার বিরুদ্ধে লেখে, এবং উনি ছিলেন স্যাপার ওই যে রেমার্ক ওয়ারে, মানে যে ওই মাইনস্টাইন্স বিছায়। সো অনেকে বইটা কিন্তু প্রচন্ড বেস্ট সেলার হয়েছিল, ইটস ওয়ান অফ দ্য এপিক ওয়ার নোভেলস অফ দ্য 20th century. But he was also very criticized. অনেকে বললো যে why did you have painted a dark side of the negative side of war. Every German did not think so. Your novel is not representative of every German. You present a dark side of war, but lot of Germans did not see it that way. Lot of Germans thought that this was a glorious thing. ঠিক আছে, তো এইভাবে অনেকে, তারপরে অনেকে বলে যে তুমি তো স্যাপার ছিলে, তুমি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটের কিছু ডেপিক্ট করছো,
কি হচ্ছে, তুমি কি করে জানলে, তুমি তো ইনফ্যান্ট্রিতে লড়োইনি, তুমি তো স্যাপার ছিল, তাহলে ইনফ্যান্ট্রির কথা কি করে বলছো? তো এই প্রশ্নগুলো উঠেছিল। So what Remarque was doing was based on his experiences. He was writing on his real experiences. He was writing this fictional account of Paul Bomber and his group of soldiers fighting for First World War. But প্রশ্ন যেটা উঠছে যে ঠিক আছে ভাই, ওরা যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না, এরিক অল কোয়ার্ট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট অফ দ্য জার্মান এক্সপেন্স, how did it sell millions? It sold millions. It became a bestseller. So it must have struck some chord in every German or in millions of Germans. So যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলই না, কিছুই জানা, why did so millions of Germans connect with that? So এই জন্য এই রিপ্রেজেন্টেটিভ কোয়েশ্চন আমি এটাকে ওপেন রাখছি, যদি it was not representative, it did not represent the entire German experience, then why did millions of Germans buy this book? They must have in some level connected with that. Every German who fought or did not fight, because whether you fought it directly or did not fight it directly in the war, participated, it was the First World War affected every German. এবার এই প্রশ্নতে যদি আমি আসি, তাহলে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে if this kind of fictional accounts or this kind of fictional literary accounts, autobiographies, biographies বা autobiographies of people in the war, একটা way of considering the whether what they are writing is representative of the wider opinion is or not is that whether these books are selling. If these books are selling, that means that what they are writing, they are connecting in some way to millions of people. Unfortunately, শিশির সর্বাধিকারীর অটোবায়োগ্রাফিটা, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ প্রদীপ তো আমি 2-3 মিনিটে শেষ করছি। কল্যাণ প্রদীপের অটোবায়োগ্রাফিটা, we do not know how it sold. It did not sell very well. It did not disappear into oblivion. It was Shantanu Das, who teaches, is a professor of literature, is a Kolkata boy who teaches, is a professor of literature now at All Souls College at Oxford, who first discovered, you could say rediscovered this Shishir Shabadikar Abile Baghdad in 2006. And he wrote this then book on the First World War, images of First World War, writings and images of First World War, where he talks about this. So it was Shantanu Das who, so this book was possibly not a bestseller. Even Kalyan Pradeep লোকে জানতো, কিন্তু even Kalyan Pradeep also not a bestseller. So তাহলে কি আমরা বলবো যে because these books were not bestsellers, they were not representative of the wider Bengali middle class or the upper middle class society? I really don't have a yes or no answer. But at the end, what I will say is that when we talk about this kind of narratives, first-hand narratives, or even the biography of Mukhoda Devi is based on first-hand narrative, as in the Kalyan Mukhopadhyay's letters. So this is a sort of a first-hand narrative. When we talk about these narratives, we should proceed with caution, in the sense that whether we should be very wary of the thing that whether these accounts are rooted in the particular context in which these authors wrote these accounts, in the particular context in which they experience this, whatever they experience their travels or their whatever, or whether whatever they wrote could be considered as representative of the wider current. So I would end by saying that of course these kind of accounts have a value, and they often they should be used by historians. They could at times be indicative of wider opinions, but one should refrain from maybe making definitive statements, because to end, what I would give an example again from Durga Das. If I say on the basis of one Durga Das Banerjee that this cultural snobbery, where the Bengali considers the Bihari as having no brains, and the Bihari considers the Bengalis as having no courage, on the basis of Durga Das Banerjee, and say that it already existed in 1850s. Now I could say that, what I could say is that I cannot make a definite statement based on one account. What I could say is that একটা জায়গায় এই বাঙালি বিহারি যে একটা মিউচুয়াল কন্টেম্প, যে একজন মনে করে আরেকজনের মাথায় বুদ্ধি নেই আর এ মনে করে এর মধ্যে কোনো সাহস নেই, এই ব্যাপারটা আমি দেখছি এখানে আছে, কিন্তু হয়তো একটা ডেফিনিটিভ স্টেটমেন্ট বলতে এখানে দেখা যাচ্ছে এই সময় এই লেখায়, একটা ডেফিনিটিভ স্টেটমেন্ট বলতে হয়তো আমি বলবো যে আরো অ্যাকাউন্ট পড়া দরকার, ওই সময় নিউজ পেপার পড়া দরকার, লিটারেচার পড়া দরকার, সেখানেও কি এরকম আসছে, তো আরো যদি 5-6টা বইতে এরকম আসে তাহলে বলা যেতে পারে হ্যাঁ তাহলে হয়তো ছিল, কিন্তু একটা বইয়ের বেশি আমি ডেফিনেটলি স্টেটমেন্ট করতে পারি না, আমি সাজেস্ট করতে পারি যে এইখানে এরকম আমি দেখেছি। তো সেম ওয়ে আমি বলবো যে কল্যাণ প্রদীপ and Abile Baghdad, I would stick out my neck in only one instance where I would say that
thing about Bengali masculinity, this was possibly that thing that bhai amra thik kore na lorle Bengalis will be considered cowardly. We have to na lorle na, we have to perform our duties. Lorche na unless we perform our nursing duties or we perform our duties as a doctor. এই যে ব্যাপারটা, this might have been representative of broader এইখানে মাইক্রো টু ম্যাক্রো বলা যেতে পারে। ওই তো আমি গেলে কোথায় তুমি, মাইক্রো টু ম্যাক্রো বলা যেতে পারে, বাট ইন আদার ইনস্ট্যান্স মাইক্রো টু ম্যাক্রো তো আমি কনস্ট্যান্টলি ম্যাক্রো টু মাইক্রো হচ্ছে, ঠিক আছে লজিক্যালি মাইক্রো টু সো এইখানে হয়তো মাইক্রো টু ম্যাক্রো বলা যেতে পারে বেঙ্গলি ম্যাসকুলিনিটি আছে। কিন্তু এই যে পেসিফিজম, এই যে রিভালশন এগেইনস্ট এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম, রিভালশন এগেইনস্ট ভায়োলেন্স, এটা আর নট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ওয়াইডার ট্রেন্ডস এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, and neither is that lack of communalism or lack of hatred against other communities, সেটাও হয়তো রিপ্রেজেন্ট নট ওয়াইডার রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আদার টাইমস। বলতে হবে যে শিশির সর্বাধিকার, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, this was specific to them, specific to their context. So I am saying neither at the end, I am saying neither yes or no. Or you could say more leaning towards the micro in only one aspect, or micro to macro in one aspect, that their tension or the anxiety that they shouldn't be considered cowardly, this tension might have been representative of the wider Bengali currents. Other aspects, I do not think that they were representative of wider Bengal currents. So micro hi roye gel. Thank you Pradipta for giving me the opportunity to speak. So রাজশেখর দা তো চলে গেল, তো উনি যে ভ্যালিডেটরি দেবেন উনি তো শুনলেন না আমাকে। ঠিক আছে ওকে। সুব্রতকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা টপিক এবং আমাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য। সেখানে বাইরে দুজন গিয়ে তারা কি অবস্থা, তাদের যে মনের অবস্থা এবং তাদের যে বিভিন্ন বিভ্রম, সেখান থেকে আমরা কিভাবে একটা ইতিহাসকে ফ্রেম করতে পারি, আমরা কিভাবে ইতিহাস দেখতে পারি, সেটা কিন্তু একটা যথেষ্ট গুণগ্রাহী বিবরণ। আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে ডক্টর আনন্দ ভট্টাচার্য, ওনার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল টেকনিক্যাল কারণে, ওনাকে পেয়ে গেছি। আমরা ঘুরিয়ে স্যারের কাছে যাবো, স্যার আর একটু সময় নেবেন, ওনার টপিক শেষ হয়ে যাবে, তারপর আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি যেগুলো রিলেভেন্ট, না থাকলে ভালো, থাকলে আমরা হয়তো তারপরে আমি 5 মিনিট আছি, ঠিক আছে স্যার, আপনি শুরু করুন। প্রফেসর ভট্টাচার্য, ডক্টর ভট্টাচার্য প্লিজ। প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক। দেখ আনমিউট। ঠিক আছে, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? একদম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা তাহলে এবার আমি আরম্ভ করি আবার। ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যে হিস্টোগ্রাফির কথাটা বলছিলাম, যে এই সুপ্রকাশ রায়, অতীশ দাশগুপ্ত। হ্যালো হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস হ্যালো, ইয়েস, শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ শুনছেন তো? হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ। তো এইবার আমরা যেটা দেখতে পারলাম, একদিকে হিস্টোগ্রাফি, আরেকদিকে দেখছে মার্কসিস্ট হিস্টোগ্রাফি। তা আমরা কোন জায়গায় দাঁড়াবো? তা কলোনিয়াল হিস্টোগ্রাফি তারা তাদের মতো করে রেকর্ডস থেকে বের করে তারা দেখা চাইলেন সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকির রেবেলিয়ান একটা রেডার্স, তারা বাইরের থেকে এসেছিল। এবার আমি যখন when I began my study, when I began my research on the basis of not only archival sources but also on the oral testimony, Dorga literature, Akka literature, then a different dimension is available to me. এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সন্ন্যাসী এবং ফকিররা কারা। এই সন্ন্যাসীরা, যেটা অলরেডি ডক্টর শঙ্কর বিশ্বাস বলে গেছেন যে আমাকেই বলতে এই বিষয়ে আর ভালো করে, সেই কারণে আমি আর একটু ডিটেলসে বলছি। দশনামী সম্প্রদায় হচ্ছে শঙ্করাচার্যের 4 শিষ্য থেকে 10 প্রশিষ্য, গিরিপুরী, ভারতী, সরস্বতী, অরণ্য, বন, পর্বত, সাগর, আশ্রম। এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একদিকে যেমন তীর্থ করত, আর একদিকে তেমন এদের ছিল মানি লেন্ডিং বিজনেস, ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিস, এবং তাদের ছিল মার্সিনারি। দে ফট অন বিহাফ অফ দ্য রিজিওনাল পাওয়ার্স অ্যাজ আ মার্সিনারি গ্রুপস। এবং ইউ উইল বি সারপ্রাইজড যে তারা অযোধ্যার নবাবস, মারাঠা রুলার্স, তারা রাজস্থানের রাজপুত প্রিন্সেসদের হয়ে তারা কাজ করত।
তা এখন এই যে দশনামী নাগাদের সম্বন্ধে, দশনামী নাগারা মেনলি তাদের টাকা পয়সা ছাড়া কিছু বুঝতো না, এবং তারা যদিও কেউ কেউ মঠে থাকতো, কেউ কেউ আখড়ায় থাকতো, কিন্তু তাদের কাজটাই ছিল মহাজনী কারবার, কিন্তু তার তীর্থযাত্রাতেও যেত। অন্যদিকে ফকির যারা, তারা মাদারি ফকির, তারা দরগা বেস্ট, তারা এক দরগা থেকে আরেক দরগায় ঘুরে বেড়াতো, এবং এদের লিডার ছিল মজনু শাহ। এই মজনু শাহ কিন্তু সে মজনু শাহর পর মুসার পর চেরাগ আলী, চেরাগ আলীর পর করিম শাহ, এবং এই সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহকে দেখতে গেলে আমাদের খালি যদি আর্কাইভাল সোর্স দিয়ে দেখি তাহলে একটা একপেশে আলোচনা হবে। এই একপেশে আলোচনা যাতে না হয় সেই জন্যে আমি যখন এই মারাঠি সোর্স দেখলাম, মারাঠি সোর্স, হিন্দি সোর্স, হিন্দি লিটারেচার, ওরাল টেস্টিমনি, এবং দরগায় আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ানো, আখড়ায় ঘুরে তাদের সঙ্গে কথা বলা, কথা বলে তাদের কাছ থেকে যে সোর্সগুলো পেলাম তার থেকে আমি একটা নতুন সিদ্ধান্তে এলাম। এই নতুন সিদ্ধান্তটা কি? নতুন সিদ্ধান্তটা হলো যে সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকির রেবিলিয়ন was no doubt an anti-colonial resistance, কিন্তু anti-colonial resistance doesn't mean যে এটা পেজেন্ট রেবিলিয়ন। এইখানে আমি রণজিৎ ঘোষ সঙ্গে একমত। রণজিৎ ঘোষ বলেছিলেন যে সন্ন্যাসীস অ্যান্ড ফকিরস ওয়ার দ্য প্লান্ডারিং হুন্স, আপনার ওনার রুল অফ প্রপার্টি এসেস ইন পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট। তারপরে উনি যখন হাই ক্রিটিসাইজড হলেন, পার্টিকুলারলি সুরঞ্জন চ্যাটার্জি যখন ইপিডব্লিউতে রণজিৎ গোকে অ্যাটাক করলেন, তখন রণজিৎ গো খানিকটা সরে এলেন। সরে এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্ট অফ প্রেজেন্ট ইনসার্জেন্সিতে উনি লিখলেন যে কৃষকদের পার্টিসিপেশন ছিল কিনা সেটা আমাদের নতুন করে ভাবনা চিন্তার খোরাক যোগায়। তা এখন কৃষকরা কেন পার্টিসিপেট করবে? কারণ কৃষকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের খাদ্যের সম্পর্ক। কারণ কৃষকরা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিত, মানি লেন্ডার্স। এই মানি লেন্ডার সন্ন্যাসীদের কাছে টাকা ধার নিত, এবং ঠিক টাইমে টাকা চড়া সুদে শোধ করতে যখন না পারত, তখন গ্রামের পর গ্রাম এই সন্ন্যাসীরা আক্রমণ করতো জমিদারকে, এবং কৃষককে বেঁধে নিয়ে যেত। আমি আমার যে বইতে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেছিলাম, স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যাচ্ছে যে সন্ন্যাসী বা ফকিররা থানা পুড়িয়ে দিচ্ছে, কোথাও ট্রেজারি লুট করছে, কোথাও আরো অ্যান্টি কলোনিয়াল ঝামেলা ঝঞ্ঝাট করছে, কিন্তু মেন টার্গেট অফ অ্যাটাকস ওয়ার দ্য জমিদার্স অ্যান্ড দ্য পিজেন্ট্রি। এবং জমিদার এবং পিজেন্ট্রিরা যখন এত বেশি টর্চার হতে লাগলো, তখন তাদেরকে কিন্তু জমিদাররা কোনো প্রোটেকশন দিতে পারছে না, কারণ জমিদাররা নিজেরাই আক্রান্ত। তাহলে অতীশ দাশগুপ্ত, সুপ্রকাশ রায় এবং পাটলি গৌতম ভদ্র, তারা কি করে, গৌতম ভদ্র পরবর্তীকালে একটা বই লিখলেন পাগলপন্থী বিদ্রোহ। এই পাগলপন্থী বিদ্রোহে উনি বললেন যে এই পাগলপন্থী বিদ্রোহের যে নেতা করিম শাহ, সে হচ্ছে পাগলা। সুফিজমে পাগল বলে কোনো সম্প্রদায় নেই, তিনি ছিলেন এই দিওয়ানা সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং দেখা যাচ্ছে করিম শাহ যখন চিঠি লিখছে গভর্নমেন্টকে, এদিকে মজনু শাহ রানী ভবানীকে যখন চিঠি লিখছে, পরিষ্কার একটা কথা যে আমরা যে দরগায় দরগায় ঘুরে বেড়াই, সেই দরগায় ঘুরে বেড়ানোটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কেন বাধা দিচ্ছে। সিমিলারলি সন্ন্যাসীরা চিঠি লিখছে, আমাদের সমস্ত রিলিজিয়াস পিলগ্রিমেজের রাস্তাগুলো ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে কেন। তাহলে আপনারা দেখুন, একটা সম্প্রদায় যারা 10th সেঞ্চুরি থেকে, শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব থেকে, এবং এই ফকিররা 15th সেঞ্চুরি থেকে, যারা সর্বভারতীয় স্তরে, যারা একদিকে ট্রেডিং নেটওয়ার্ক, একদিকে রিলিজিয়াস পিলগ্রিমেজ, একদিকে দরগা সেন্ট্রিক অ্যাক্টিভিটিস, এই তারা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেটা উইথ দ্য কামিং অফ দ্য ব্রিটিশ সেইটা স্টপড হয়ে গেল। তা সেইটা স্টপড হয়ে গেল, তার কারণ একটা মোদ্দা কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন, সেই রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশনটা কোনোভাবে ফুলফিলড হচ্ছিল না ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দি সন্ন্যাসিস অ্যান্ড ফকিরস। এবং যে কারণে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডাউন টু লর্ড ওয়েলেসলি প্রত্যেকে একটা কথাই বলছে, যদি কোথাও কোনো আর্মড সন্ন্যাসী এবং আর্মড ফকিরকে
লক্ষ্য করা যায় তাহলে তাদের ল্যাম্প পোস্টে ফাঁসি দেওয়া হবে। তার মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কতটা টেররাইজড হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি টেররাইজড না হতো তাহলে তারা কিন্তু এই ধরনের ওয়ার্নিং দিত না। কারণ সেই সময় কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমি রিসেন্টলি হান্টারের 4 ভলিউমস বেঙ্গল ম্যানুস্ক্রিপ্ট রেকর্ডস এডিট করে বের করি, যেটাও মনোহর থেকে বেরিয়েছে, সেইখানে আমি দেখিয়েছি তাতে প্রচুর লেখা আছে, প্রচুর 16,000 চিঠি আছে, বোর্ড অফ রেভিনিউ লেটার্স। এই বোর্ড অফ রেভিনিউ লেটার্স থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই 3টে বিদ্রোহ প্যারালাল চলেছিল। 3টে বিদ্রোহ প্যারালাল মানে কৃষকদের একটা আলাদা বিদ্রোহ হয়েছিল, যে বিদ্রোহের সঙ্গে সন্ন্যাসী ফকিরদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ প্রত্যেকটা বিদ্রোহের একটা ইস্তেহার থাকবে, তাদের প্রস্তাবনা থাকবে, কিন্তু সন্ন্যাসী ফকিরদের তো কোনো প্রস্তাবনায় কোনো কৃষকদের সমস্যা নেই। তারা বলছে আমরা মোগল যুগে যে প্রিভিলেজটা পেতাম, শাহ সুজা যে সনদটা দিয়েছিল, যে সনদে বলা হয়েছিল যে আমরা যেভাবে মোগল যুগে আমরা যে মাহিম রাতিব ডাঙ্কা নিশান, এই মাহিম রাতিব ডাঙ্কা নিশান নিয়ে যে ঘুরে বেড়াতাম এবং দম্মাদার করতে করতে যেতাম, সেইটা ইংরেজ রাজতন্ত্র আমাদের পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে আমরা কি উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে আসব যে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের মধ্যে কোনো কৃষক চেতনা ছিল না, যেটা অতীশ দাশগুপ্ত, সুপ্রকাশ রায় বা অন্যান্যরা যারা বলবার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে খালেকদার চৌধুরী, তিনি লিখছেন রক্তাক্ত অধ্যায়, আমাদের চিলেকোটার সেপাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোটার সেপাই, সেখানে দেখা যাচ্ছে মজনু শাখা অবতার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। একজন সায়েন্টিস্ট বিমাননাথ লিখলেন, যেটা ম্যাকমিলান থেকে বেরিয়েছিল, টাট্টুট ফকির, সেখানে তিনি তার কাল্পনিক 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 আবিষ্কার করলেন যে মজনুর কাফেলা কিভাবে সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেরিয়েছিল। তাহলে এই জিনিসগুলোকে, এই যে রোম্যান্টিসিজমকে ইতিহাসের সঙ্গে যোগ করা হলো, সেই ইতিহাসের সঙ্গে যোগ করার ফলে একটা বিকৃত তথ্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাহলে আমি আগেও বলেছি, মাঝখানে ইন্টারাপশন হয়েছিল, আমি বেশি সময় নেব না, কারণ ভ্যালিডেক্টরি লেকচারের জন্য আমাদের এমিনেন্ট হিস্টোরিয়ান রয়েছে প্রফেসর রাজশেখর বসু, তিনি অপেক্ষা করছেন। আমি এই কথা বলেই বলবো, সন্ন্যাসী ফকির রেবেলিয়ান ওয়াজ অ্যান্টি কলোনিয়াল, বাট ইট ওয়াজ নট এ পেজেন্ট রেবেলিয়ান as viewed by Suprakash Rai, Atish Dasgupta and some Bangladeshi historians. Thank you, the organizer. থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি পুনরায় সে এত একটা সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ লেকচার আমাদের শুনতে পাচ্ছি না। এবারে আমাদের একটা প্রশ্ন এসেছে সব্যসাচী দাশগুপ্তের জন্য। আমার কাছে না স্যার, ডক্টর সব্যসাচী দাশগুপ্ত। আমরা প্রশ্নোত্তর সেশনে যাচ্ছি, প্রশ্নোত্তর সেশনের পরে উইল মুভ টু দ্য ভ্যালিডিটি। আচ্ছা বলুন, আমার কাছে কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার, আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন আসেনি। আপনার কাছে একজন জানতে চেয়েছে, একজন মহিলা, তার নাম প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, তিনি তার জানতে চেয়েছেন যে সে যে কোথায় চৈতন্য যুগের মহিলাদের উপর কাজ করে, তো সেই কাজ করলে কোনো উপযুক্ত আর্কাইভাল তথ্য পাওয়া যাবে কিনা। না, আর্কাইভাল সোর্স চৈতন্য যুগের উপর কোথাও পাওয়া যাবে না, কারণ আর্কাইভাল সোর্স শুরু হচ্ছে 1770 থেকে। 1770 থেকে আর্কাইভাল, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভসে আর্কাইভাল সোর্স পাওয়া যাচ্ছে। চৈতন্য যুগের উপরে এখানে তাকে মেনলি দেখে ওরাল লিটারেচার এবং চৈতন্য শ্রীপাঠগুলোতে ঘুরতে হবে। গোপীবল্লভপুরে যে শ্রীপাঠ আছে, সেখানে আমি একবার গিয়েছিলাম সার্ভে করতে। সেখান থেকে গিয়ে আমি কিন্তু চৈতন্য কাল্ট, চৈতন্যবাদ নিয়ে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। এনি আদার কোয়েশ্চেনস? না স্যার, আর কোনো কোশ্চেন তো দেখতে পাচ্ছি না। আর সব্যসাচীদার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোনোভাবে। আমরা এবারে সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের ভ্যালিডিটি সেশনে। ভ্যালিডিটি সেশনে আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের সঙ্গে বর্তমানে
খুবই আমাদের কাছে নাম করা একজন ঐতিহাসিক আমরা আজকে পেয়েছি তাকে। আমরা এটা আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি বহুদিন থেকে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি সেই সময় পারিনি যোগাযোগ করতে। পরবর্তীকালে সব্যসাচী বাবুর মাধ্যমে আমি স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি এবং স্যার আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের রিমোট অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট কলেজ, আমরা চেষ্টা করেছি যে টপিকের উপরে একটা ভ্যালিডিটি দেবো, স্যারকে দিয়েই সেটা বলাবার আমরা অনেক চেষ্টা করছিলাম। তো স্যার এসেছেন আমাদের জন্য ভ্যালিডিটি দিতে এবং ভ্যালিডিটির সাথে সাথে উনি ছোট দিকে কি করছে? করবেন। ছোট দিকে বলতো ডাকতো ছোট দিবা আমি একটু সামান্য স্যার সম্বন্ধে বলে দিই। যদিও স্যার সম্বন্ধে বলবার কিছু নয়, স্যার নিজের নামেই বিখ্যাত এখন বর্তমানে। তবুও যেহেতু স্পিকারদের সঙ্গে একটু ইন্ট্রোডাকশন করতে হচ্ছে, তাই একটা কাস্টমারি। প্রফেসর রাজশেখর বসু is a renowned professor of the Department of History, University of Calcutta. He is also a very well-known face to those historians who are now working on history of the Dalits. He holds a strong place among the subaltern group of historians through a wide range of publications in the form of books and articles, both national and international level, of journals such as the Indian Historical Review, Studies in History, Contemporary Perspectives in Indian History and Sociology, Seminar, Gandhi, Mark, Social Science, Probing, Social Scientist, Calcutta Historical Journal, etc. Sir, please আমি একটু আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এবার আপনি স্যার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তো? একদম স্যার। হ্যালো, হ্যালো, অবশ্যই স্যার, অবশ্যই শুনতে স্যার পাচ্ছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। Now, very good afternoon আপনি আমাদের to all of you. First, let me congratulate the organizers of this seminar to have invited me to share some ideas in the valedictory session. Now, I tender my apologies at the very beginning. Perhaps I am not in a position to talk, to speak in terms of a valedictory presentation. I heard bits and pieces of some of the very eminent speakers who were invited to speak in this conference, in this seminar. But since not hear all of them, let me first apologize to them individually for my inability because of some of my personal problems back home, and also because of some very pressing examination related matters. Now, I think I am the odd person out when it comes to talking about Bengal's past, because for 30 years or so, even my esteemed friend Ananda Bhattacharya is here, who represents the archives here in West Bengal. And it's, if as an archivist he tries to locate my presence in the West Bengal archives, it has not been there for more than even 7 days, because I've worked all over. I've worked abroad, both in the US and হ্যালো, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? Hello. হ্যাঁ স্যার, এখন ঠিক হলো। The other archive, another no, Bengal has remained outside the orbit of my regular research at the request of Professor Shobboshachi Bhattacharya.
হ্যালো, Hello. এখন ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? ওকে ওকে। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, Yes sir, you are audible ক্যান sir. ইউ হিয়ার? Yes you are audible. তো আমি যেটা বলছিলাম কি আমাকে আমি একজন ব্যতিক্রমী এখানে ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে আমি ব্যতিক্রমী একজন পুরুষ, কারণ আনন্দদা আছেন সরকারি মহাফেজখানার বেশি সময় কোন সময় আমি কাটাইনি আর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস সারা জীবন লাস্ট 30 বছর দক্ষিণ ভারত, প্রায় 30 বছর দক্ষিণ ভারত নিয়ে আমি চর্চা করেছি। তার মধ্যে আমি একটু বেঙ্গলে কাজ করেছি, কখনো কখনো আর্কাইভসে, কখনো কখনো এসবি বা আইবি রেকর্ডস, এবং অনেকখানিটাই প্রফেসর সুরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় একটা রিসার্চ এখনো পাবলিশ করি, সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ দ্য কলকাতা পুলিশ, যেটা আমি এবং আমার সহকর্মী এবং ছোটবেলাকার বন্ধু সংযুক্তা দাশগুপ্ত লিখেছি। প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য একবার অনুরোধ করলেন বাড়িতে যে সারা জীবন তো বাঙালি হয়ে দক্ষিণে দেখো আমি তো জেএনইউতে পড়ে কলকাতায় ফিরে এলাম, কারণ আমি বাঙালি ব্যাপারটাকে আবার ফিরে পেতে চাইলাম। তা কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল করছি, একটা লেখা তো নিশ্চয়ই দেবে। তা সেই সময় আমি বিভাগীয়, তো আমি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আপনারা পড়ে দেখবেন। Now, having said these words, let me now formally begin. আমি এটা ভ্যালিডিক্টরি বলছি না, আমি অবজারভেশন বলছি। আমার এই অবজারভেশনে তিনটে পার্ট আছে। It will be divided into three parts. One, how do I see history? And when I discuss how, as a student who had been in the 1980s, আমাদের পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না, ছিল সকাল 10টা থেকে 6টা অবধি, এই 4টে অবধি, সেজন্য ভার্চুয়ালি কমতেই ছিলাম, ক্লাসই করেছি। তো ক্লাসের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু আমরা জানতেন, তখন আমরা অন্যভাবে দেখেছিলাম, এবং অসম্ভব চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। তিনি ঠিক মাস্টার মশাই ছিলেন না, তিনি আমাদের ফ্যাসিলিটি। সৌমিকদার কথা বারবার ফিরে আসে ছাত্র জীবন যখন বলি। অফ দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল comes from the writing
স্যার আমরা মিউট হয়ে গেছে। না স্যার আমরা মিউট হয়ে গেছে। এইখানে এইখানে দেখাচ্ছে মিউট হয়ে গেছে, দেখাচ্ছে মিউট দেখাচ্ছে, মিউট দেখাচ্ছে স্যার মিউট। না স্যার মিউট দেখাচ্ছে মিউট। হ্যাঁ স্যার 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 কিছু বেরিয়ে গেছে তো বলুন। আচ্ছা, ঠিক। স্যার আপনি একটু বেরিয়ে গিয়ে একবার দেখুন, আপনার মাইকটা কাজ করছে না, কিছু মাইকের কিছু সমস্যা হয়েছে। Hello, is it audible? Is it audible? Clear, sir. Is Clear. it audible? Yes. Clear, sir. Is it audible? Yes, sir. Sir, again muted. Again muted. Sir, I think your headphone is creating problem. তো আপনি না কি এবার শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ একদম ঠিক, এখন ঠিক আছে। শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Now it is Hello? clear. Now it is clear, sir. Yeah. So I was talking about, now you can hear me. Okay. So I was talking about the four historical traditions by J.C. Marshman, by Ramgoti Nayaratno, by Bhudev and Ghulam Hussain. And then I was talking about the logic of Dikbandhan, which had come from Mukulam Chakraborty and was quite visible even in the writings of Horidev Sharma, who writes much later in the 18th, in the early part of the 18th century. Hello. হ্যাঁ। Okay, sir. আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে reference of Puri and Vrindavan peers. There are also inclusion of peers along with there are also inclusion of across names like Dafar Ghazi of Tribeni and Saringa Sahib. Now there is also and Bongo. So the question that comes to mind whether these were relevant even when Bengal was was partitioned into West Bengal and East Pakistan in 1947, and whether they gained the earlier relevance with the creation of a separate nation state like Bangladesh in 1971. In fact, though we have meta narratives on late
19th and early 19th century Bengal's history undeniably could be a narrative of many micro histories. It is still not that evident in the writing of Bengal's history, where the strength of local history is not always to be found in the interpretative skills of any historian. For instance, Bengal is one of the most heavily researched regions when you think of agrarian history, when you think of social history, and when you think of any other new emerging branches of history like history of medicine, history of sports, or history of sports and leisure, and at the same time, history of technology. But where do we see historians delving far deeper into folk, into the popular? And whenever you try to speak about the folk and the popular, in most of the universities of Bengal, there is a reluctance to admit all this into research, as to say that this is all the domain of anthropologists and sociologists. Now, it had never been the domain of anthropologists and sociologists in early part of the 20th century. Early part of the 20th, if you can really go back in a time capsule backwards, we had people like Ashutosh Bhattacharya. We had people like Shuniti Chattopadhyay. So they brought in many of these ideas of folk not only from regions within India, but even outside. So this, could you say that these people are not historically minded, they were just products of the sort of the Bengali Bhadralok's engagement with colonial anthropology? Can you be so strident in your criticism? This is one of the questions which Bengali historians have to accept. Because people based in West Bengal write more about Bengal histories rather than Bengalis and Sahibs based abroad when they write about Bengal histories. Now, immediately it comes to my mind when we were growing up in the late 1980s with Binoy Chaudhuri. Actually, we grew up with Professor Binoy Chaudhuri. And Sushil De's proverbs of Bengal, or as well as the agricultural proverbs of Bengal's history, how many of them have been consulted that heavily by historians? When they actually dealt with issues like agricultural science, agricultural technology in colonial Bengal, something which has not been worked upon. But coming back to the earlier issue of regionalization, one must admit that there has always been an element of fluidity in defining the boundaries of Bengal. Sometimes it could include regions of Moghalbandi Orissa. Sometimes it could include regions as far as Ganjam, bordering Telugu-speaking tract, which are northern Sircas, sometimes parts of Madras Presidency. It was perhaps for this reason that a young lad made it to Calcutta by foot from Ganjam in the early 19th century. He walked his way from Ganjam to Calcutta in the early century, and he entertained the Babus with his singing. A genius who is known as Rupchand Pokhi, or even a person like Gopal Ure. Why should you not include Rupchand Pokhi or Gopal Ure? Historians have to talk about Rupchand Pokhi and Gopal Ure, but thanks to Sumanto Banerjee, professional historians have realized that you cannot really leave aside the popular and go on parroting your Bhadralok history. How much can you parrot your Bhadralok history? Now, in the 1960s, one of the doyens of Bengal's history, N.K. Sinha, was laboring to get his epic work, The History of Bengal,
published under the aegis of the University of Calcutta. This was indeed an enormous project because it was trying to cover almost the then established aspects of Bengal's history writing. Sinha, along with his elite band of students like Binoy Chaudhary, had already embarked on a grand mission of economic. The coming together of great minds later, who were one of whom was a student of Binoy Chaudhary, Professor Shobbosati Bhattacharya in the University of Calcutta, and one of whom has been a friend of Professor Chaudhary for a very long time, a fellow leftist liberal academic, Omiyo Bakshi. They added strength to this new enterprise of N.K. Sena. These men have helped us in dreaming in terms of grand narratives, weighing the past heavily in terms of the fulcrum of economic determinism. But it is doubtful whether all of them in the later decades of the 20th century believed that economic determinism held ground, something about which Professor Sumit Sarkar had alluded to when he was writing one of his pieces in the subaltern studies. Now, even if they have placed their reliance on Marxism, even if Professor Bakshi has professed a sort of a dogmatic Marxist approach sometimes, but it is men like Binoy Chaudhary, men like Bakshi, men like Shobbosati Bhattacharya have given ample strength to the younger generation, including myself in the 1980s, to dream and to think a lot about. Because unless and until you had the foundations of economic history, you could not delve into social history. And perhaps they realized it in the 1980s that even if they were doing economic history, they were also doing a part of social history with their students. It is undeniable that the influence of Eric Hobsbawm, Christopher Hill, E.P. Thompson was impacting their minds. There were some who at this time were also trying to understand the relations between the material and the social, not thinking in terms of binaries. However, more interesting developments were to follow, and this was to be located mostly in the realms of both social and political history. Dipesh Chakraborty's Rethinking Working Class History, which was published in 1984, turned the tide in Bengal's history. It is one of those books which turned the tide in Bengal's history. The other was Partho Chatterjee's enormous work on Bengal land tenure. And certainly, possibilities were opening up for young students like me to delve into the writings of all these men. Now, 1980s, the emphasis was also there on the part of very important historians of Bengal to actually talk about political history, but they were ambivalent when it came to the acceptance of the idea of how the national history figured with regional history. So there was perhaps reticence even in the 1990s to accept the ideas of social theorists like Benedict Anderson. After all, a historian is also a storyteller. A historian also lives in an imagined world. A historian should also be a deeply emotional person, not really cocoonized into small compartments of what is Marxism and what is non-Marxism, what is post-colonialism and what is postmodernism. I find it extremely irritating
that we should actually indulge in a sectarian warfare amongst ourselves by being so cocooned to all these ideological streams, something which Shoboshachi was referring to when he was talking about the Bengali Bhadralok's ideas of 1915 and the Bengali Bhadralok writing in 1945. But nonetheless, in all their writings, there seemed to be an element of exceptionalism. People who were writing political history, not only in terms of fissures that abounded Bengali Bhadralok politics, but also in the ways they addressed the divisions between Vaishnava and Shakta traditions in the sphere of Bengal's political culture, and also how they dealt with the emerging radical philosophies, including revolutionary politics and the influence of the communist slogan of class struggle in both the agrarian and industrial sectors. Now, it is undeniable that from the early years of the 20th century, there were strong winds blowing in favor of Bengali identity, something which could be related to a fear or apprehension that was evident even in the late 19th century in Bankim Chandra's time, that of being blown or swamped us or put aside more in terms of more in cultural terms by a strong gale or a wind represented by colonial modernity. Bankim did not discount the positiveness of colonial modernity, but did not keep the possibilities, but did keep, I am sorry, but did keep the possibilities open for Bengalis to use Bengali in defining their past and using it to face a future that sometimes appeared to be uncertain. Perhaps it was Bunkim who stilled in the minds of his fellow citizens that Bengal's history is not to be defined in terms of a narrow geographical scale or limit, but rather as an aspect of history of mankind. It is this part of Bunkim that had influenced social scientists even in 1990s like Partho Chatterjee and Dipesh Chakraborty to define Bengal's encounter with modernity through an intellectual engagement trying to bring Bankim and Bhudev into any issue of Bengal's history. This reached such a height that M.S. Pandian in the early 1990s, when he was acting as a mentor for me in Madras, one day he would comment that all post-colonial and postmodern studies emanating from the hands of Bengali scholars, whether based in India or abroad, suffer from Bankim mania. As if you read Bankim and it is enough to define and redefine the tensions between the self and the community and those between the private and the public sphere. Notwithstanding which comes from people like M.S.S. Pandya, it's been difficult for the postmodernists to extricate themselves fully from the follies of reading exclusively on Tagore and Bankim. I find this in a way a bit of a hegemonistic strategy, discounting the countless number of narratives which are available in the writings of men in Bengal who were denied the status of Bhadraloks or who were involved in a battle with the Bhadraloks to establish their own counter narratives. I would argue that Bhadralokification of history is not simply a project which has seen the involvement of Marxist and nationalist historians, but also their critics who have often come under the umbrella of the subaltern school. Historians of Bengal, despite a section of them claiming to be exponents sorry, of new social history,
prioritizing more on the experiences of the marginalized, have still not been fully drawn to the popular. The reticence to look into the practices and beliefs of the lower order leads to very esoteric narratives where the agency of the Bhadralok seems to be the normative. Perhaps it is left to a very, very interesting historian, a scholar, and a Bhadralok at par, person with whom I read, person from whom I gained a lot of wisdom in my days of youth in the university, person who taught me to be a civilian, Professor Shekhar Bandyopadhyay. Shekhar Da has been more concerned with the folk and the popular than anybody of his generation. Leave aside the subaltern school. And there are exceptions. There is a great deal of emphasis even by Shumit Sarkar to understand this folk and the popular. Kolki Avatar's, this particular article in Subaltern Studies, should go down as a pioneering venture by Professor Sarkar. There are also equally interesting works by Professor Tonika Sarkar and her group and her generation of students, and one of whom I are very fondly, with whom I was speaking a few minutes back, Anirban Bandyopadhyay, who's done a fascinating work on my issues. Now, thus, history of Bengal, when you bring in the concepts of macro and micro, to me, it is still a half-finished experiment, leaving more questions unanswered than those answered. Of course, historians are not there to answer every bit. I would like to argue that we have in a sort of an ethnocentric sphere, conditioned and influenced by our own notions of Bengaliness, reluctant to accept the fact that this feature of our life is part of a construction that had been born out of the survival instincts of a few, of a privileged few, whether they are Obhijatos or whether they are Bhadraloks, whatever term you may use, leaving open the prospects of a hegemonization, and that of a hegemonized discourse of upper caste class Bengalis who tragically speak everything in terms of compositeness or a whole, despite their overt or covert resistance to deny the subaltern a place within it. Now, before I formally begin my presentation, which is something to do with Bengal's engagement with Southeast Asia, I would like to make an observation that this Bengaliness, which has an accepted axiomatic preference of the Bengali historians, have left an element of negativity. This is often seen in their reluctance to project, to comprehend and interpret the interactions that have taken place between Bengal and the adjoining regions represented by Orissa, by Odia and Assamese speaking people. In fact, sometimes in course of the late 19th century, the euphoria centered over the tongue that led to the creation of spatial possibilities, which has been referred to in the researches of Swarupa Gupta, where she interestingly talked of the experiments towards the institutionalization of samajes. But then there was an element of fluidity, where men belonging to different samajes come together. I would also like to refer to the younger generation of social theorists like Bodhisattva Kaur, who in their researches have shown how the smaller history competed with the bigger history, something which was replete with the phenomenon of resistance, collaboration, and outright rejection. Perhaps it is in the light of these researches that I would formally begin my own presentation on Bengal-Burma historical connectivities, which has remained very much a part of our own cultural dialogue
whenever we talk in terms of macro or micro histories of Bengal. It does hold out the picture of a bigger development which was to be seen in the activities of Indian revolutionaries based in Southeast Asia, Indian businessmen based in Southeast Asia, some of whom could very well qualify as peddlers. It could also be seen in terms of laboring poor. It could also be seen in terms of white collar clerks who went from 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 Madras or from Bengal to different parts of Southeast Asia. Now, this could have been very well a project on behalf of the University of Calcutta, because in the 1930s we had we had this great deal of enthusiasm about Greater India, about looking towards Southeast Asia. We have had so much of work on Bengal relating to maritime history, external trade, internal trade. I can talk of the researches of my friend and my son, Sudipto Sen, who's worked a great deal of the sort of inland trade which moved in from Bengal and which also went as far as Varanasi, and then the entire Gangetic movement of trade and so on and so forth, the circular movement within Eastern India. One could also talk about the researches of Rila Mukherjee, for that matter, from the port of Calcutta. How does she see this sort of European trading companies? One could also talk about Sushil Chaudhary. One could also talk about even Rajat Rai's article in the Modern Asian Studies, where he takes up Bengal in terms of internationalization of trade. Now, but still, the sort of our emotive links with Burma, that could have been one of the themes. With Thailand, where the revolutionaries were based, where a Bengali historian by the name of Arun Kumar Bose had worked on Thailand. He went in for a mega history connecting Bengal and Thailand. We don't work along those lines. The comprehensive history of modern Bengal, unfortunately, also does not have any article which deals with Bengal's connectivities with Southeast Asia. But here, when I'm talking about Bengal, let me actually uh, take this opportunity of thanking two of my very senior colleagues who did this work on Bengal. But we are so ethnocentric in our approach. We are so ethnocentric in our approach that we have not really heard much about these people when they talk of Bengal Burma connectivities. It is their writings that actually are read, are referred to by scholars in Suez, in Cornell, in New York, in California. But how many Bengalis actually? Bengali historians care about them. This is one thing which pains me. I have shared my thoughts time and again with them. My good old friend Lipi Ghosh, who I used to come across in my young days in the National Archives when she was also a young lady, and also my senior, Professor Shopna Bhattacharya. Excellent work. Going to Burma and going to Thailand and staying in an alien country and try to write this sort of history of connectivities is not an easy job for any person. Let me take this opportunity of thanking them. And I would also like to thank them for one reason, because when I was working in Madras, I was also looking into this migration into Burma, into Southeast Asia. And then when Professor Sudokina Gupta invited me, that Professor Basu, why don't you join me in this project, in this UPE project of Bengal and Southeast Asia? It gave me a great deal of time and opportunity to actually see how the connectivities have worked from the Madras side, from Vishakhapatnam, and also from Calcutta. So let me begin by talking a little bit about sort of history of emigration before I formally move into Burma.
Now, modern emigration from India was wholly a British creation, as you know. It began in 1834 when slavery was abolished in the British Empire. Labor was needed to work on the sugar plantations in various British colonies. Without dependable supplies of labor at the local level, survival of plantations themselves went into a question mark. Consequently, the Bengal colonists, the people who were based in Bengal, the British bureaucracy, they followed the practice of European colonists in Latin America and also in parts of Central America like Honduras and Cuba and Costa Rica. And they tried to think whether it was possible for them to send indentured laborers from India. British bureaucracy in Southeast Asia, as well as in London for a fairly long period of time, even as late as 1860s and 70s, were trying to gain as many Chinese as indentured labor into Southeast Asia. Now, this is a long story, but from Ceylon to Burma to Malaysia to Malay, I would say, everywhere there was a great deal of preference for Indian laborers, perhaps because they were enterprising, perhaps with a given a small amount of money as wages, they could work for long hours, and because they were also hardworking, and the climate actually suited them more because they would be drawn in more from the tropical south. And the plantation laborers, the majority of them, happened to be in the British records written as Tamulians and Telingas. Now, in India, as Kingsley Davis had pointed out, the pressure to emigrate had always been great enough to provide a stream of emigrants much larger than the actual given opportunities. Large scale Indian emigration did not take place until the establishment of British imperialism, full scale British imperialism in India, as well as in other parts of the world. Of course, there was a discernible trend from the late 1830s because large numbers of people actually were moving into Mauritius, into Jamaica, into Demerara, into other parts of Reunion Islands and so on and so forth in the Indian Ocean as well as in the Caribbean group of islands. But certainly 1857 onwards, I think Shobhushachis and others who've worked on this military history here, they come in because 1857 actually creates a great deal of dislocation. And a lot of people from the Hindi speaking, from the Bhojpuri speaking areas of India, they also decide to go to these island countries and so on and so forth. Now, Burma, for example, Burma is not a place if you because most people have read Sharat Chandra. Some of them have also talked about. They have also been aware of the writings of Shuniti Chatterjee and Rabindranath Tagore. But with due apology, I say that always the Bengali experience has been prioritized. But Burma also drew in a lot of people from United Provinces and Bihar, and many of these people were referred to as Chaurasias. They still go by the name of Chaurasias in Thailand. Burma, for example, is a case in point where Indian emigration was numerically insignificant in the beginning and only seasonal in nature if you see even the 1860s and so on and so forth. But with the annexation of the Irrawaddy Delta and the Northern Territory by the East India Company in 1852, even in the 1860s they are small, but certainly they start growing in the 1870s and 80s. So the figures in 1890s are much more, and you find that Indian laborers were migrating to Southeast Asia in large numbers, and they were being taken there, not people typically from Bengal, I would mean. Bengalis, because it's labor migration at this time, they are mostly migrating from Madras and parts of Bihar and UP. They are being taken there under Kanganis, under the leadership of Kanganis, brokers, middlemen, agents.
and also under a very specific system of gang recruitment of labor, which is known as, the Maestri system, something very close to the Sardari system, as people know. Now, there was a definite decrease in the figures during the First World War years, but after the 1917, there is the end of Indian migration. There is a full stop to this indentured migration. There is ample opportunities for free or unassisted migration, and here actually the Bengalis have fitted from the 1890s as well. There was unassisted migration even from the port of Calcutta to Rangoon, even in the 1890s and early part of the 20th, early decades of the 20th century. But there is a great deal of free or unassisted migration, increasing leaps and bounds after 1970s. Now, the demand for Indian labor also increases due to the rising fortunes of tea, rice, and rubber plantations in Ceylon, Burma, and Malaysia. But in the years between 1926 and 1930, there were a large number of people who were also returning back. These are the remigrees, because there is a slump in the plantation sector, which was worsened by the onset of global recession. Now, during the Depression and the post Depression era, until 1937, more Indians actually returned home than they left. These were very uncertain years, depression, and also sort of ill feelings between the locals and the foreigners. The Kangani or the Maestri system came to a halt in 1938, but by then sufficient labor was available in the colonies, particularly in Southeast Asia, and Indian public opinion was opposed to further migration of their countrymen to these areas because they were also getting news of ill treatment of Indians there. Now, in the years between 1860 and 1940, probably 10 million Indian immigrants have moved back and forth between India, Burma, Ceylon, and Malaya. S. Arasaratnam had pointed out that the majority of the Indian immigrants, as I've been talking about, were Tamil-speaking Hindus, remainder being Muslims, Sikhs, and Christians. Apart from a large number of laboring people, there were a considerable number of traders, shopkeepers, entrepreneurs, salesmen, clerks, and professionals. In the case of Burma and Malaya, the Indian business community was comprised of mostly Tamil Chettiars who actually exercised almost a complete dominance over commercial and business establishments in Burma, and they were the worst people who were affected during the Second World War years. Interestingly, much before the fear of a Japanese onslaught had prevailed in the minds of the Indians to think of evacuation from Burma, risking their savings and movable and immovable properties. The Indo-Burma riot of 1937 led to a dampening of emotions related to Indian success in Burma, something of which has also been written in Bengali. But people have not looked into that seriously, apart from the scholars I've mentioned who worked on Southeast Asia, but they've done a great deal of work connecting Bengal with Burma or with Malay. The government of Burma, after going through the riot inquiry report, constituted a commission of inquiry under J. Baxter with the primary motive of getting into the questions relating to Indian immigration into Burma. And after this inquiry had submitted its report, we find that a whole lot of new regulations coming in about immigration procedures to be followed in the case of Burma. Now, to go back to the migrants. Now, if you talk about the people who have migrated to Burma, you would find that for a large section of people who migrated, it was solitary single migration. You cannot talk in terms of husband, wife, child migration. You cannot talk in terms of husband, wife migration. You cannot talk about mother child migration when you talk about colonies in the Indian Ocean
or in the Caribbeans. But here they were mostly single males, and they were also engaged in varied occupations, and there was seasonality of employment. There was wide divergence due to occupational and caste class differentiations. High caste classmen left their families in India since they traveled frequently between the two colonies. As Amarjit Kaur has pointed out, Chittagonians and jocks also left their families behind due to the nature of their occupation. Very often to be defined in terms of cramped quarters, privacy, discouraged workers on short-term contracts to bring their partners or spouses whenever they migrated to Burma. Indian birth rates in Burma were thus low, prostitution was rife, and sexually transmitted. But where does Bengal figure in all this? Where we seem to be guided more by concerns of with which I, along with several others, had begun our research careers in the 1990s. When you think about Burma and Bengal, there is a great deal of emotional cartography that has to be located. There is much of shared and layered histories which make up the spaces occupied by the Bay of Bengal. Sunil Amrit and Shugato Bose have tried to look into the pre-colonial connections Southeast Asia, between Southeast Asian nations and India, the coastline, particularly the eastern coastline, and the presence of a cosmopolitan world across the Bay of Bengal that existed before the advent of colonial regimes. Rajat Kanta Rai emphasized more on the pre-colonial Indian and Chinese chain of chains of trade and finance, ranging from Zanzibar to Singapore, with a distinct international system that never lost its identity, even in the larger world system of the West in the 19th century. Ken Chaudhary had argued that Indian Ocean and Bay of Bengal blends imperceptibly into Asia, comprising Chinese, Sanskritic, Indian, and Southeast Asian civilization. In fact, the seas were, were flexible highways influencing vernacular politics and connections that emanated from these links. The long historical links between Bengal and Burma were transformed on both sides by the experience of British colonization. This is demonstrated clearly in the novels, in stories, in autobiographies, in memoirs written by Bengalis who had traveled and sojourned in Burma. The hierarchies of fear, desire, and power, which had all impacted on the Bengali mind, were structured and experienced in radically different ways. The Second World War and the collapse of the British rule in South and Southeast Asia led to a of these long standing relationships. No more we can find this sort of experiences. No more people shuttle across the eastern seaboard of India and Malay to that extent. No to British India, popularly known as the Anglo-Burmese War century, Burma
which had shared his Bengal through its Buddhist identity, and the old Arakanese Buddhist tradition faced constant threats. However, the sense of Hindu-Buddhist brotherhood, the Buddhist Renaissance inaugurated by Angarika Dharmapal through his movement in the 1890s, strongly criticized India more in Bengal. And they say that during the Buddhist period, there had been far closer ties between Bengal. Now, in 1936, one of the most famous Bengalis, about whom I'm very sorry to say they should have got a lecture, they should have got a bust of him erected, they should have had series of lectures in his honor. Man who carried Bengal upon his frail shoulders, man who carried Bengal to Southeast Asia, man who carried Bengal to other remote parts of the world, a genius, I would say. It is sad that we have not, but it is time that the young generation reads Shuniti Kumar Chattopadhyay, the doyen of the Bengali. He tried to bring out the etymological commonness, ভাষাগত দিক থেকে যে ধরনের সামঞ্জস্য রয়েছে সেটাকে বার করে আনার চেষ্টা করেছেন, যে ধরনের যোগাযোগ সেটাকে আনার চেষ্টা করেছিলেন between the Burmese and the Indian languages, interpreting between the Burmese and the Indian languages, interpreting these trajectories in terms of a shared Buddhist past. Chattopadhyay claimed the Burmese as distinct cousins and referred to a number of old Sanskrit and Pali names of various regions in Burma. In the years when a section of the Bengali academia had been drawn towards the debate on Brihod Bharsho or the Great Indian Society, Chattopadhyay felt that Burma was tied to India through the greater Indic Dharma Rajya, a kingdom of shared religious roots. All was not common between Bengal and Burma. This is also a romanticized version. There is an element of romanticization. In fact, there were differences in physical features. There were differences in the economic and social structures, and these were quite palpable. Burma had lesser number of land elites, and it was a reasonably prosperous society, and literacy rates were also much higher compared to that of Bengal. There was a small section of the Burmese middle class who shared a love for Calcutta because of its famed educational institutions like Presidency College, University of Calcutta, and the Calcutta Medical College. Now, till 1935, University of Rangoon, there was no separate university. Everything, matriculation examination to be a degree, which you could get from colleges, had fixed certificates from University of Calcutta, something which actually had been a favorite point of discussion for one of my favorite teachers and colleagues, Professor Hari Vasudevan. He very recently departed in very tragic circumstances. The monk U. Uttama, who opposed the separation of Burma from British India in the 1930s, was connected with the Bengal National College and had studied in Calcutta for 3 years before traveling around India. So we would find that we go into early 20th century Burma, it is teeming with a lot of Bengalis. Every year, Bengalis are arriving in steamships, and they are engaged in a whole lot of professions. Now, vast majority of the Indian Burmese, of the Indians who migrated to Burma, for the vast majority of them, they were attracted to Burma because it was Subarna Bhumi, a space of infinite possibilities. Shuniti Kumar Chattopadhyay has used this term Subarna Bhumi for South Burma from ancient Sanskrit texts. Similarly, a poem written by an obscure Odia poet from Cuttack in 1918 gives ample evidence Burma was a land where people could be extremely wealthy, could become extremely wealthy in very quick time. I quote this Odia poet. Many of the
members of the audience would like it. You will be amazed how much you can over 3 years. You will be paid 1 rupee if you cut down a banana plant. You will amass money as people pile cow dung cakes. Here they till the land and sow it with seeds. They don't have to weed the fields. It rains every day. This is a land blessed by Lakshmi, the goddess of property. The flats are the plots are flat and fat with crops. অর্থাৎ বাংলায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বিরাট করে এই সুবর্ণ ভূমির বিষয়টা এনেছিলেন। এই যে দীর্ঘ সময় ধরে এই যে অভিবাসন হচ্ছিল, মানুষ যে যাচ্ছিলেন এবং এই অনেকেই বলা যেতে পারে যেখানে ধান চাল হচ্ছে সেখানে চলে যাচ্ছেন, সেই ধান চাষের সঙ্গে তারা যুক্ত হচ্ছেন, কেউ তারা ধানের কলে কাজ করছে। রেঙ্গুন আর প্রোমের মাঝখানে এই ধান কলগুলোতে প্রচুর লোক কাজ করতো এবং বিভিন্ন শহরে সেখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কোথায় কেউ রেঙ্গুনে থাকছেন, বড় সংখ্যক লোক রেঙ্গুনে থাকছেন, তার থেকে কম সংখ্যক লোক থাকছেন আকিয়াবে, তার থেকে কম সংখ্যক লোক থাকছেন বাসিনে, তার থেকে কম সংখ্যক লোক থাকছেন মলমিনে। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা শহরেই কিন্তু প্রচুর ভারতীয় আছে, প্রচুর বাঙালি, তাদের মধ্যে বাঙালিরাও রয়েছে। এই যে ওড়িয়া ভাষায় যে কবি যে লিখেছিলেন, যে ঠিক অতখানিটা নামী কবি নয়, খানিকটা অনামী কবি, তিনি বলেছিলেন যে এত সুযোগ সুবিধে অন্য জায়গায় গেলে পাবে না। 3 বছর থাকো, একেবারে ধনী হয়ে ফিরবে দেশে, 1 টাকা দেবে তুমি একটা কাজ কাটলে। যদি তুমি এইভাবে কাজ করো তাহলে কিছু সময়ের মধ্যে মানুষ যেমন বাড়িতে রান্না করার জন্য আগেকার দিনে বাড়িতে যেমন ঘুঁটে সঞ্চয় করে একেবারে মেঝে থেকে একেবারে ছাদ অব্দি প্রায় ঘুঁটের মানে সাজিয়ে রাখতো, তুমিও টাকার নোট আর মানে মুদ্রা, সে স্বর্ণ মুদ্রাই হোক আর রৌপ্য মুদ্রাই হোক, তুমি ওটাকে সাজিয়ে রাখতে পারো। মানে চাষবাস ভালোই হয়, কিন্তু এরকম চাষবাসের জন্য এরকম পরিশ্রম উর্বর হওয়ার ফলেই তারা বলছেন এই জমি হচ্ছে, এই ভূমি হচ্ছে লক্ষ্মীর ভূমি, এখানে যে চাষ করে সেও। এবারে আসি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সব থেকে বেশি লিখেছেন বার্মা নিয়ে, সব থেকে বেশি সময় কাটিয়েছেন বার্মায়। বাঙালি যারা ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যারা ছিলেন, শরৎবাবুর মতো এত বেশি সময় মনে হয় কেউ কাটান। শরৎচন্দ্র বাঙালি একজন ব্রাহ্মণ, আনএমপ্লয়েড একজন বাঙালি ব্রাহ্মণ যুবকের অভিজ্ঞতা লিখেছেন শ্রীকান্তে। So the Srikanto is a novel based on the experience of an educated, unemployed Bengali Brahmin boy who actually, goes to Burma to eke out his livelihood. Burma, সেখানেও তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার চেষ্টা করছেন বার্মাতে সোনামোড়া একটা দেশ এবং সেখানে বাঙালিদের লোকে খুব পছন্দ করে। এই নভেলের মধ্যেই শরৎচন্দ্র একটা বয়ান রাখছে এবং এমন বাঙালিকে পছন্দ করে যে জাহাজ থেকে নামলেই তাকে পাঁচাকোল করে তাকে নিয়ে যায় অফিসে কাজ করাবার জন্য, যে এসো তুমি আমার কোম্পানিতে কাজ করো। They were carried away by Englishmen. They were not only carried away by Burmese, they were not only carried away by Indians who had opened up the business, but cutting across racial lines. Even if an English man would carry away a brown sahib on his laps to show that there is so much of opportunity to them. They were showered with jobs, money, power, and prestige. Similarly, if one goes through Amitav Ghosh's Glass Palace, he also deconstructs and celebrates this. Rajkumar, a major character, is lured into Burma in the 1880s by a labor contractor who assures him that Burma is a place which promises plenty. Burma is a place where no person starves. Ghosh's interesting narrative shows how British capitalism, it acts as a disciplining force buttressed by superior technology and transforms the ancient Burmese culture and traditions. Now, the idea of Burma as a land of infinite possibilities was also demonstrated by the fact that from the 1920s, Burma became
became a center of radical politics because Bengali revolutionaries were now seeking safe havens where they could stay for longer periods of time, organize their bands of people, and then launch into attacks inside mainland India. The import of printed materials from Bengal to Burma comes under very, very strict surveillance. And even one of the editors of the Rangoon Mail, who is a Bengali, Nipen Banerjee, he gets deported in 1927. The same year, Sharatchandra Chattopadhyay's Pather Dabi was prescribed. Sorry. Revolutionaries like Bhupen Datta were deported to Mandalay jail. Earlier, Tilak had served a long-term sentence in Mandalay jail, where he came into contact with fellow revolutionary-minded personalities like Troilokya Chakraborty and Horikumar Chakraborty, as well as Subhash Bose had been incarcerated in Mandalay jail, I think, in 1925. Dotto's বিপ্লবের পদচিহ্ন narrates in details the contacts of the Bengali revolutionaries with the Burmese. Gandhi, during his visit to Rangoon in 1929, reminded the world of Tilak's imprisonment in Mandalay jail. বার্মায় জেল খেটেছে তিলক, তারপরে বাঙালি। সবকিছুরই একটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। In fact, like the Andamans, Burma was significant for Indians, particularly for Bengalis, as a place of incarceration, where nationalists including Tipu Tilak and Bipin Chandra Pal and Subhash Bose had spent considerable times behind the bars. But by the late 1930s, the extensive presence of Indians in Burma, including Hello. স্যার সঙ্গে ডিরেক্ট সম্পর্ক। হ্যালো। Again, we faced a technical problem, poor internet connectivity, and Professor Rajshekhar was continuously trying to be with us. So please stay tuned. হ্যালো, সবুজ হাজিরা। শঙ্করবাবু আপনি আছেন?
আছি আছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যারের সঙ্গে তো সম্পর্ক কেটে গেছে এখন দেখি চেষ্টা করছি উনিও চেষ্টা করছেন প্রচন্ড So among the audiences, those who are present and forget to give the feedback, are asked to please give your feedback. The link has already given it to the chat box of YouTube. Please search the link and give your feedback. Certificate will go to you within 1 or 2 days. As I have already mentioned that there are some internet problems and Professor Basu is continuously trying to be with us again. So all are interested to please don't go away. Please be with us. Keep patient.
মাসুদ মাসুদ হ্যাঁ বলো। স্যার চেষ্টা করছেন, দেখো একটা ল্যাপটপ থেকে। হ্যাঁ এসছেন স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। Yes. এই যে সমস্যার কথাটা বলছিলাম, যে এটা ইন্টারাকশন যে আমি সমাজের সঙ্গে ভারতীয়, শোনা যাচ্ছে তো? তো একই সঙ্গে ভারতীয় এবং ভারতীয়দের সাউন্ডটা গোলমাল হচ্ছে, হ্যালো, সাউন্ডটা একটু গোলমাল হচ্ছে, কাটা কাটা আসছে। ভাবিয়ে তুলছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা রায়াট হচ্ছে 1937 সাল নাগাদ এই রায়াটটা হয়েছে এবং 30-এর দশকের সম্পর্ক খুবই বলা যেতে পারে অবনতি ঘটেছে। তো সেই জায়গাটাকে এবং সেই জায়গাটাকে আলোচনা করতে গিয়ে উনি বলেছিলেন যে বার্মায় যে সকল ভারতীয়রা আছে তাদের উচিত যে আরো বেশি ইন্টারাকশনটা বাড়ানো, বার্মিজদের সঙ্গে ইন্টারাকশনটাকে আরো নিবিড় করা। হ্যালো হ্যালো স্যার, আওয়াজ চলে গেল। বাবুলি, এই কম্পিউটারে হবে না, এই কম্পিউটারে হবে না, কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে। আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেল নাকি? কি কেন, কি হয়েছে এবারে? আবার কি আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এখন ঠিক আছে, এখন কথা আসছে স্যার। হতে পারে না, এখানে পুরো সাদা দেখাচ্ছে, পুরো আসছে। এখন কথা আসছে স্যার। নাও ইট ইজ টোটালি অডিবল। বাবা কেন আসবে? আরেকবার রিফ্রেশ করে দেখছি, হতে পারে। এসে গেছে, এসে গেছে, এসে গেছে, এসে গেছে। হ্যাঁ, এগুলো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বলা যায় যে এই যে বিষয়টা
এই বিষয়টা সুনীতিবাবু একভাবে ভেবেছিলেন, আর মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন যে বার্মা একটু আলাদা পৃথক টেরিটোরিয়াল এন্টিটি, এটাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। তো ইট ইজ অ্যাজ লেট অ্যাজ 1938 গান্ধী মনে হয় বলেছিলেন। Tagore made 3 visits to Burma, one in 1960, one in 1924, the other in 1927. And he was very critical of the double colonization that had come into existence because of the British and the Indian capitalists. And he was very critical of this sort of culture, the metropolitan culture which prevailed in Rangoon, because everything was so commercial, everything was thought in so lines. And he uses this word Banijya Lokhi, যে Rangoon যেন বাণিজ্য। Shiodagan temple, Tagore did not find anything in the city that was distinctively Burmese. এতখানিটাই high. Rajashri Majumdar, who had worked at the University of California under Sanjay Subramanian, চমৎকার একটা, she describes the events in the period from the late 1930s to the Japanese invasion that saw an end to the Indian dream in Burma. And there were repeated, she says that there were repeated news items in the Burmese newspapers, Surya, which branded the Indians as outsiders and expressed resentment against their settlement in the country. Sharachandra Chattopadhyay and Rabindranath Tagore, two of the giants of Bengali literature, wrote fascinating and ambivalent stories set in Burma. But there were also memoirs, autobiographies, and reminiscences where coming together of different worlds was possible, ignoring the lens of the colonial civilizing mission. Sharachandra Chattopadhyay's narrative presented a very complex and politicized version of the fate of the Indians in Burma. His views were to be found in 2 novels, Shikanto and Pother Dabi, and a short story Chobi, a tale of two love. Mashue and Bathio, their misunderstanding and their union. His depictions were based on his experiences in Burma, where he worked for several years, some part of which saw his involvement as a government clerk. His understanding of women, as revealed through his characters, represents the freedom the women of Burma enjoyed from the thrall of caste and custom, breaking the taboos that existed in India. This is revealed in the character of Obhaya, who is believed to have been living with another man when deserted by her husband, and who had been attracted to a Burmese, who had been attracted Sir, again we are facing problem. Your voice is not audible. Sir, দেখছি আমি। বাবুলি, এটা এই কম্পিউটার টানতে পারছে না, অ্যাপেল দে আর হবে না, জানতে পারছেন? ঠিক আছে। কম্পিউটারটা কাজে না। আমাকে দাও, আমি গাড়িটা বাড়িয়ে পড়ে নাও, তুমি আর হাত পা নাড়িও, তুমি নাও। এখন কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে।
প্রদীপ্ত স্যারকে ভিডিওটা অফ করে দিতে বলো। প্রদীপ্ত হ্যাঁ 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 স্যারকে দেখছি। ভিডিওটা অফ করে দিতে বলো। ঠিক আছে স্যার, দেখছি।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা ক্লিয়ার, শোনা যাচ্ছে তো? একদম ক্লিয়ার। তো আমি যে বিষয়টা বলছিলাম, যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়টা বলছিলাম, তো সেখানে আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়টা আলোচনা করতে করতে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে একটা সবসময় একটা রোমান্টিসাইজড একটা এখানে একটা ছিল, মানে কস্টিউমস, হেয়ার স্টাইল অফ বার্মিজ উইমেন, and sort of a free life, and also very critical of the Burmese men folk who are suffering from a sense of laxity, and so Nehru, who visited Burma, also and established account Sridhar, a women that highlighted the economic and social emancipation of Burma. এবং সামাজিক দিক থেকেও তারা অনেকখানিটাই বলা যেতে পারে আহ, একটা সামাজিক চলাফেরা করতে পারে। আমাদের ভারতীয় মহিলা তারা এই যে ধরনের তারা অনেক পরিশ্রম করতে পারেননি, কিন্তু কিন্তু এগুলো অনেক সময় ইমেজ ধরনের বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে, এবং এর আলাদা একটা ভার্সনে দেখা যাচ্ছে, আলাদা ভার্সনে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রায়শই কিভাবে ভারত এবং বাঙালিরা কিভাবে বর্মী মহিলাদের ঠকিয়ে দিচ্ছেন, তাদের ধরনের লাভ রিলেশন আছে সেখানে কিভাবে তারা ঠকিয়ে এবং কিভাবে তারা ছাড়াছাড়ি করে চলে যাচ্ছেন। একটাই অবজারভেশন বলি, সেটা হলো গ্রিভড বার্মিজ women are filthy prostitutes with no caste। একটা জায়গায় নভেলে রয়েছে, this one will hook another before the ship sails from the harbor. This slut eats nepi, a pickle of decomposed fish called guanpi, and the stink, and the stink. It is unbearable. There is nothing like our Indian women, sir. There is nothing like our women, sir. ফলে এইভাবে ভারতীয়রা এইভাবে দেখছে, আবার অন্যদিকে বর্মী মহিলারা একেবারে বর্মী মহিলারা বেরিয়ে এসে ভারতীয়দের ধরে মারধরও করছে, ভারতীয় রিক্সাওয়ালাদের প্রায়শই তারা ধরে তারা মারছে। ফলে এই ধরনের মেয়েদের কাছে, ভারতীয় পুরুষদের প্রেমের কাছে তারা সারেন্ডার করেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন, এমন কিন্তু সে বিষয়টা নাও হতে পারে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের যে এক্সপেরিমেন্ট শান্তিনিকেতনে ন্যাশনাল এডুকেশন মুভমেন্ট বার্মাতে হয়েছিল, এবং পরে সেটা একটা বর্মী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এবং একটা বুদ্ধিস্ট ন্যাশনাল কলেজও তৈরি হয় সেখানে। তো রবীন্দ্রনাথ 1916 যখন রেঙ্গুন গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। নিত্যানন্দ তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ইউরোপিয়ান জনগণের কাছে, এবং সেখানে একটা এডিটোরিয়ালের
দেখা হয়েছে। Between India and Burma, message and his word in honoring such and his word in honoring such a personality in helping the cause he holds so dear. Burma will be honoring the best in her own soul. জীবনের একটা ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ছোট গল্প ডালিয়া দেখানো হয়েছে যে ইন্ডিয়ান এক মুসলিম শাসুজার মার্ডারার হিসেবে ঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম ছিলেন এবং দেখে ভেবেছিলেন এটা এরকম একজন মুসলিম কিংকে যে হত্যা করতে পারেন, তার পরিবারের সদস্যকে হত্যা করতে পারেন, এটা হয়তো ঠিক বিশ্লেষণ হয়নি। যাই হোক, আমি এই বিষয়টায় অত বেশি যাচ্ছি না, কিন্তু এই পুরনো ইতিহাসটা বেঙ্গল এবং বার্মার কানেক্টিভিটিসটা দেখা হয় তখন সাম্প্রতিক এক বার্মিজ হিস্টোরিয়ান যিনি কলকাতায় এসেছিলেন একেবারে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 21st সেঞ্চুরির শুরুর দিকে, resembles very much like Ringu. The downtown in Calcutta, British built by the British during the Raj resembles downtown. Single cigarettes, lungis, there were potholes, there were the English and the squiggy, local alphabets. Calcutta was clearly the mothership, the model of which on which downtown Rangoon was based. But he lamented that Calcutta's path was not taken revolving around the University of Calcutta, but there was high status as a global player. আমরা যতই বলা যেতে পারে, যতই আমরা বলি ইন্ডিয়া লুকস ইস্ট, কিন্তু এই ধরনের সম্পর্ক, এই ধরনের ইতিহাসের মধ্যে যে উন্মাদনা যেটা রয়েছে দুটো অঞ্চল নিয়ে, সেটা সব সময় কিন্তু ভারতের তার বৈদেশিক নীতি বা
আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদদের চিন্তা ভাবনার মধ্যেও আসে না। শেষে যাই, আমি কনক্লুড করার আগে বলবো 1940-এর দশক যখন যুদ্ধ যুদ্ধ চলে এসেছে প্রায় সাউথ ইস্ট এশিয়া, and later it traverses into South Asia. Now, frankly, Delano Roosevelt's official powers, which have official papers which have been released by the U.S. State Department, brings to our notice that Burma's connection with India had always been, because apart from the East Indies and Iran, a significant part of India's petroleum demands were met by Burma. However, the port of Rangoon, apart from cutting off oil supplies to India from Burma, was a key player in the allies segment when they were trying to. In fact, these statements, as expressed in by the policy makers of U.S. foreign policy, centering around the dependence of India on the Burmese refineries, namely those of refineries in Selkir, in Banta, in Tilawa, in Serian, in Yangon, all of which had some connection to Assam oil company. But I'm more concerned with other stories. এটা নয় ভীষণই বলা যেতে পারে story about refineries and so on and so forth. Because as historians, we are not interested in so forth. These are I would look into the stories that are set in the backdrop of trainloads of Burmese of Indian refugees pouring into Kallon from deaths at Dimapur, from South Tirap and Mangeripur. They had all escaped from the Japanese, trudging miles out of Burma, reaching the towns of Assam physically. They were not only Indians but British Indian evacuees too. At station, they were exposed to thousands of men and women, noises of bells, and myriad voices of hawkers selling variety of wares. There were high-ranking officials who made their way with poor Indian laborers to Bowaja Street, where they were given temporary residence. Perhaps it was the last time in their lives that they would be sharing their stories of agony and displacement. But those who made it to Calcutta were destined for of Burma before they reached Assam. In fact, the majority of the Indian evacuees were made of men who were engaged as menials, porters, coolies, chaprasis, chowkidars, sweepers, peons, paniwalas, khalasis, cultivators, and the like, and a large majority as of poor clerks. They had been the foundations of the colonial regime in Burma, and they had no wish to stray far from the traditional Indian
strengthen the imperial regime in India. Anonymity seemed to be the best defense against exploitation. The majority of them were not that literate. They left no records or wrote no letters. Very little is known about them or their experiences of returning to India. Kolkata এসে কি বলে হয়েছিল. But certainly when Amitabh Ghosh began writing about these developments, information to some extent was available. মাদ্রাসে কিছু কিছু এই ধরনের ইনফরমেশন পাওয়া যায়। মাদ্রাজের একটা উদাহরণ দিই, একজন ছোট বালক সে কলকাতায় মাদ্রাজ শহরে বসে সে কি লিখেছিল। Krishnan Gurumurthy who was an evacuee, a boy of 9 when he arrived with his father in Calcutta. It took 10 days for him to travel from Calcutta to Madras by train. At every major station, people from village flocked to the train and showered with delicacy. Fruits and beverages and all fruit was touching. At that time, the fervor of and freedom from British was such that everyone was vying with each other to do their best for their freedom. এই এক ধরনের একটা জাতীয় ভাব। But this feeling of joy is only one side of the story. There were thousands who realized that their husbands, sons, and fathers had arrived home penniless. These were the men who had lived in squalid hovels and withstood hostility and disdain for living abroad. যে সুবর্ণভূমির যে চিত্র ছিল, যে প্রচুর টাকা উপায় করতো তারা, তা কিন্তু ছিল না। It was an imagined world. সেই imagined world এর মধ্যেই কিন্তু অনেক বাঙালি ছিল, অনেক ভারতীয়রা ছিল। Furthermore, they had to endure the indignities of having to trek out of Burma. In fact, there was a different experience for the wealthiest Indians. শোনা যাচ্ছে তো? আচ্ছা। In fact, there was a different experience. যারা ধনী, যারা ধনাঢ্য, তাদের আলাদা অভিজ্ঞতা। তাদের অনেকেরই পরিবার কলকাতায় বেশ ভালো প্রতিপত্তিশালী ছিল। তাদের মধ্যে
যারা ফিরে এসেছিলেন তাদের ফ্যামিলির মধ্যে এরকমই একটা পরিবার ছিল, সিনহা পরিবার, যাদের সুগার ফ্যাক্টরি ছিল, চিনির কল ছিল বার্মাতে। আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন আর কে পাল। মালাকাররা ফিরে এসেছিল, মালাকারা চৌধুরীরা, তাদের প্রচুর বলা যেতে পারে স্টিমার চলতো এবং তাদের প্রচুর সাবস্টেন্সিয়াল বলা যেতে পারে ট্রেডিং নেটওয়ার্ক ছিল, প্রচুর স্টিমার, প্রচুর এখনো ঘাট আছে। জগন্নাথ ঘাট থেকে আমরা ছোট বয়সে বাবার সঙ্গে হাত ধরে আমরা দেখতাম যে কিভাবে ধুবড়ি যেত, কিভাবে আসামের অন্য জায়গায় যেত, চা আনতো। স্যাডলি সেটা কলকাতা পোর্টে ড্রেজিং হয় না বলে কলকাতা থেকে এই ধরনের বড় বড় বার্জ আজকে দিনে দাঁড়িয়ে কলকাতার মানুষ উপভোগ করে না, যে কিভাবে আসাম লিঙ্ক, কিভাবে ফারাক্কা হয়ে তারা যাবে সেই বার্জ নিয়ে আসামের বিভিন্ন জায়গায়। শুধু আসাম না, আসাম থেকে তারা চলে আরো ইন্টেরিয়ারে। ফলে সেই জন্য বলা যেতে পারে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে অনেকেরই স্টিমার পরবর্তীকালে যারা গঙ্গার যে স্টিমার কোম্পানিগুলো প্রথম দিকে যখন তারা হাওড়া এবং কলকাতার মধ্যে সার্ভিস অপারেট করত, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা পয়সা করে এনেছিল বার্মা থেকে। তারা আর বার্মায় ফিরে গেল না, তারা এখানেই ইনভেস্ট করলো ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে। There were also who had been able to transfer their profits. সকলে যে টাকা পয়সা খুইয়ে শুধু শরীর নিয়ে ফিরে এসেছিল তা নয়, অনেকে টাকা পয়সা এনেও দিয়েছিল এবং অনেকে আবার সেই টাকা পয়সা তারা অন্য ব্যবসায় খাতে লাগিয়েছিল। আব্দুল বারী চৌধুরী তাদের মধ্যে সব থেকে ধনী। তার বেঙ্গল বার্মা স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি চলতো, সেই কোম্পানি পরবর্তীকালে সিন্ধিয়া স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানির সঙ্গে সেটা মার্জ হয়ে যায়, সেটা যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কি হলো, মধ্যবিত্ত ইউরোপিয়ান যারা রিফিউজি হয়ে ফিরল, অনেকে কিন্তু মধ্যবিত্ত ইউরোপিয়ান বা অ্যাংলো বার্মিজ, তাদের কিন্তু পয়সা ছিল না কলকাতায় হোটেলে ভাড়া দিয়ে থাকা। They flocked to the Roman Catholic convents and charitable institutions for providing them with rooms. But nothing came free. It was also very, very expensive. The British had actually started building some hutments with the help of Indian coolies to house the Burmese refugees. But that when there was the specter of warfare, there were men to live in Calcutta. There were also Anglo-Burmese and many Europeans who also had the
similar sort of experience. But for the Anglo Indians and for the British, there was still room open for them. They could go to Ranchi, they could go to Jhansi, they could go to Banaras and Allahabad, where they could live till the end of the war. এমনই এক্সপিরিয়েন্স আছে ভারতবর্ষের যারা কিছু পরবর্তী তাদের বাবারা বার্মিজ আর্মি নিয়ে আর্মিতে কাজ করেছে, আরো ভালো ভার্মিতে এই ধরনের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউরেশিয়ান অনেকে কাজ করেছিল। তাদের সব ছেলে মেয়েরা যখন ফিরে এসেছিল তারা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিল বেনারস এলাহাবাদের গল্প নিয়ে। তো কিন্তু তাছাড়াও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল, ইঞ্জিনিয়াররা ছিল, শিপ ক্যাপ্টেন্স ছিল, শিক্ষিকারা ছিল, ডাক্তার ছিল, বিজনেসম্যান চলে গিয়েছিল। প্রত্যেকেরই বলা যেতে পারে এই বার্মা থেকে যে প্রচন্ড আঘাত এনেছিল। প্রচুর টাকা ছিল বার্মার ব্যাংকে, প্রচুর সুন্দর সুন্দর জিনিস পাবো না, অর্থাৎ জাগতিক বিশাল একটা লিটারেচার একটা ছিল। তো ব্যাংকস ইন ক্যালকাটা ব্যাংকগুলো কাজে সাহায্য নিয়ে যে বার্মার যে টাকা 1942 senior bank officials met in Calcutta, that is there in Burma. The meeting was in 1943. For the Burma Bank's reconstitution, the other managers, senior managers remained very. The chairman of the HSBC argued that moving well away from the frontier would Bruce was the general manager of HSBC in Shimla, go as far as Shimla, so that things that are demanded by the British government and also what the HSBC in a privileged position be a safer and a cooler place than Calcutta. এটাও বলা যেতে পারে ইকোনমিক হিস্ট্রি লিখে তারা এই বিষয়গুলোকে দেখেনি। ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি আমি এই ধরনের বেশ কয়েকটা জিনিস সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল আর্কাইভসে আমি পেয়েছিলাম। Now the British evacuees at the top of the social pyramid had most to lose, and farthest of all, they had lost their self-respect, beautiful homes, exquisite possessions, businesses and industries, and in the people's eyes they were a jewel. They were a losing jewel of the crown colony. At the same time, they suffered from personal grief and anxiety, and this affected everyone at that time. Much of these sentiments were also expressed in the dailies published in Calcutta. Now, as a historian, why should I narrate these stories? It is because they help us in unraveling the raptures that adorned the relationship between the Ganga and the Irrawaddy deltas across the Bay of Bengal. I would incline to argue that they reveal very much the possibilities and limits of transnational connections, complex and conflict-ridden at times, entwined and transformative, and reflective of one another, but repetition and divisiveness that often comes into our minds when our history very much is clouded by the concerns of distinct nation states. Thank you. হ্যালো, আমার মনে হচ্ছে বলে ওনার সঙ্গে আবার সম্পর্ক আমাদের তৃপ্তি হয়ে গেছে। আমার বারবার সম্পর্ক কাটা হচ্ছে। আমরা একটু রেসপেক্ট আমরা যুক্ত সময় আগে বাধ্য হচ্ছে, ওনার শেষ পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি না কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। তো ঠিক আছে, আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের আলোচনা। আমরা তার জন্য এই যে এত সুন্দর একটা সেশন গতকাল এবং আজকে হলো, তো আজকে আমাদের বিজ্ঞান অভিশাপ হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, আশীর্বাদ থাকবো না। খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বেশ কিছুবার আমাদের মধ্যে দিক এলো।
শেষ পর্যন্ত আমাদের এটা শেষ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যে এত প্রবলেম জানিয়ে দেওয়া সেজন্য আমরা এটা শেষ করছি। প্রথমে স্যারকে জানাই ধন্যবাদ যে উনি আমাদের বেশ কয়েকবার একটা ওয়েবিনার উৎসব দিয়েছিলেন, আমরা উৎসবে আলোচনা করছি এবং আমি আরও ধন্যবাদ জানাই ওয়েবিনারে আমাদের যাতে সারা দিয়ে এসেছিলেন শুধু জার্মানি থেকে বেঞ্জামিন জাকারিয়া, কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিলেন প্রফেসর আশিকুর বসু, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিলেন ডক্টর কুমার বিশ্বাস মহাশয়, কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিলেন প্রফেসর অনিল কুমার সরকার মহাশয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন শিক্ষার্থী রাজপুত্র মহাশয়, কল্যাণী আমাদের স্টেট আর্কাইভ থেকে এসেছেন ডাইরেক্টর ডক্টর আনন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়, বাঁকুড়া পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ মহাশয়, প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এভাবে আপনারা ভবিষ্যতেও যখন চেষ্টা করবো একটা আবার ভালো ওয়েবিনার বা লেকচার সিরিজ, আশা করি আমাদের প্রত্যেককে আমরা পাবো এই লেকচার সিরিজ। থ্যাংক ইউ জানাই আমি মাসুদকে যে গত দুদিন থেকে আমাদের সঙ্গে আছে এবং এটা পরিচালনা করছে। থ্যাংক ইউ মাসুদ এবং বিভাগগুলো থ্যাংক ইউ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কলেজের যারা এই মেন্টালি করছে এবং সবাইকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে আমরা এই আমাদের ওয়েবনার এখানেই সমাপ্ত করছি।